As we are about to begin the session, I request participants and students to occupy your respective seats. Thank you. I request all of you to rise. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, respected faculty, esteemed speakers, and dear participants. I am Sona Rachel John, faculty member of St. Joseph Institute of Hotel Management and Catering Technology, Palai. And I'm delighted to be your host for today's international seminar on the changing role of chefs in the new age gastronomy. Today, we'll explore how chefs are evolving as innovators, sustainability advocates, and global culinary leaders. With exciting speakers and insightful sessions ahead, we are in for an inspiring and enriching experience. On behalf of the organizing committee, I extend a warm and hearty welcome to each of you. I'd also like to extend a special welcome and heartfelt thanks to our generous hospitality partners who have sponsored this seminar. Backwater Ripples Kumaragam, a serene lakeside retreat featuring spa, pool and boat amenities. Kumaragam Lake Resort, a heritage-style lakeside property acclaimed for its villas, Ayurveda Center and boutique house. And Coconut Lagoon, a CGH Earth luxury resort celebrating Kerala's backwater life through heritage Taravado homes, guided boat cruises and authentic cuisine. So let's dive in and explore the new narrative of culinary leadership. Every auspicious occasion becomes complete and meaningful when we invoke the blessings of the Almighty. To begin today's proceedings on a note of positivity and grace, we shall commence the session with a prayer song. I kindly request everyone to rise for the prayer song. I now invite our respected director, Reverend Father Joseph Vattapalli, to deliver the welcome address.
A recipe has no soul. You, as the chef, must bring soul to the recipe. Thomas Keller, celebrated American chef, said in an interview, reflecting on the emotional depth and creativity of chefs bring to their craft. Good morning, everyone. It is with great joy and pride that I extend a heartfelt welcome to each one of you to the international seminar on the changing role of chefs in the new age of gastronomy, here at the St. Joseph Institute of Hotel Management and Catering Technology, Palai. Today is a momentous occasion for all of us who share a deep passion for culinary arts, hospitality, and the dynamic world of gastronomy. This seminar invites us to reflect on the remarkable evolution of the chef's role from being skilled kitchen professionals to becoming creators of experience, champions of sustainability, advocates of nutrition, and ambassadors of culture and innovation. We are truly honored by the presence of our esteemed bishops, His Excellency Bar Joseph Kelleringad, other chief guests, our distinguished speakers, resource faculty, industry experts, and educators. A special welcome to all our delegates and participants who have joined us from across the country and beyond. Your participation adds immense value and reinforces our collective commitment to excellence in hospitality, education, and culinary practice. We look forward to thought-provoking discussions, the sharing of best practices, and inspiring insights that will guide and influence the chefs and professionals of tomorrow. Let us extend a warm and heartfelt welcome to His Excellency Mar Joseph Kelleringad, a revered spiritual leader and guiding light of the Syro-Malabar Catholic Church. A true shepherd does not walk ahead of the flock to be admired, but walks with them to guide, protect, and serve. Inspired by the past, Inspired by the pastoral teaching of Pope Francis, Bishop Kelleringad embodies this very spirit, walking closely with his people, offering wisdom, compassion, and unwavering service. As the Bishop of Palai, he has been a steadfast pillar of faith and leadership, deeply rooted in the rich traditions of the church and the spiritual life of the community. With a doctorate in theology and numerous scholarly contributions, he is widely respected for his theological depth and inspiring teachings, which uplift the enlightened those who hear them. Beyond his academic brilliance, his commitment to education, spiritual formation, and the holistic well-being of the faithful is evident in every aspect of his pastoral ministry. Under his leadership, the Syro-Malabar Church has not only preserved its rich heritage, but has also flourished in unity, love, and service. His presence among us today is both an honor and a blessing. We are deeply grateful for his continued dedication to the church and to the people he so faithfully serves. We extend a heartfelt welcome to His Excellency Mar Joseph Kelleringad on this auspicious occasion. It is with immense pride and heartfelt joy that we welcome to our campus a legendary figure in the world of culinary arts. We are truly honored to host Chef Thomas A. Googler, a global culinary icon, former president of World Chefs, and a true ambassador of international gastronomy. With a remarkable career spanning over 13 countries, more than 1,500 accolades, and decades of unwavering dedication to the culinary profession, Chef Googler's presence here today is deeply inspiring. He is not only a master chef of unparalleled expertise, but also a visionary leader, compassionate mentor, and tireless advocate of sustainability, education, and equality in the hospitality industry. His ability to unite chefs from all corners of the world under the banner of excellence and shared purpose is truly admirable. Chef, your visit to St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, Palai, is a moment we deeply cherish. Your legacy, values, and global vision are sure to leave a lasting impact on our students, faculty, and the entire hospitality fraternity. On behalf of the entire SJIHMCT family, it is my privilege to extend a warm and
heartfelt welcome to you, Chef Thomas A. Googler. We are honored to have you as the keynote speaker for this international seminar. I request His Excellency Mar Joseph Kalarangad to adorn the Ponada. We are deeply honored to welcome Monsignor Dr. Joseph Tadathil, a respected spiritual leader and the proto-singulus of the eparchy of Palai, whose presence brings grace and wisdoms to this occasion. Reverend Dr. Joseph Tadathil has served the church and community through a wide range of responsibilities in pastoral care, education, and social outreach. As proto-singulus of the eparchy of Palai, he plays a vital role in guiding parishes, clergy, and the church communications. He is also a committed educationist, serving as the chairman and manager of key institutions including St. Joseph College of Engineering and Technology, St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, St. Thomas College Palai, St. Alphonsa College Palai. His dedication extends beyond the academics to social welfare, to initiatives such as the Family Aid Fund and Safe Environmental Committee, and he continues to support the immigrant community through the Pravasi Apostolate. A shepherd of deep faith, he also oversees the St. Alphonsa Shrine and Pilgrim Center and actively engages in spreading the gospel through modern platforms like internet evangelization. We are truly blessed by his presence today. His steady guidance and inspiring leadership continue to shape the mission of this institution and the values we uphold. Welcome, dear Acha, with our deepest respect and heartfelt gratitude. It's a privilege to welcome Reverend Professor Dr. James John Mangalat, esteemed Director of SJCT Palai and Administrator of SJIHMCT. A distinguished historian and academic leader, Dr. James holds a PhD in Indo-Portuguese history and has conducted notable researches in prestigious archives across Europe. His acclaimed work, The Portuguese and the Socio-Cultural Changes in Kerala, has earned both national and international recognition. With over 2 decades of teaching experience, he has held key academic positions, including professor, head of the history department, and principal of St. Thomas College, Palai. His involvement in various academic bodies and commitment to higher education continue to shape research and learning. It gives me great pleasure to extend a warm welcome national seminar at St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, Palai. Currently serving as the corporate executive chef at Obai Thamara, Thiruvananthapuram, Chef Suresh is widely recognized for his excellence, innovation, and authenticity in the culinary world. Beginning his journey with the Taj Group, he has risen to become one of the most respected figures in Indian cuisine. Known for his passion for South Indian flavors and his ability to present them with global fineness, Chef Suresh has earned both national and international acclaim. In 2014, he was honored with the Best Chef of the India, awarded by the several groups of hotels, an acknowledgement of his culinary brilliance and dedication. What truly sets him apart is not just his skill, but his commitment to mentoring young chefs, promoting inclusivity and advocating for sustainable gastronomy. Chef, we are truly honored to have you with us today. Your presence adds immense value to this seminar, and we look forward
to an insightful and inspiring session. On behalf of the management, faculty and students, I extend a heartfelt welcome. It is with immense pleasure and pride that I extend a warm welcome to an exceptional culinary professional joining us today as the distinguished resource faculty, Chef Naveen MC, Executive Chef at SJIHMCT Kochi. With over 2 decades of experience, Chef Naveen has significantly influenced India's gastronomic landscape, particularly through his work in preserving and elevating the rich culinary traditions of Kerala. At SJIHMCT, a brand known for their sustainable luxury and immersive hospitality, he has been instrumental in crafting experiences that are both rooted in local heritage and globally relevant. His deep passion for Fort Kochi's colonial influenced cuisine, his farm-to-table philosophy, and his commitment to sustainability make him far more than a chef. He is a true culinary storyteller. His work beautifully bridges food with culture, environment, and community. Chef, your presence here at St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, Palai, brings great value to this international seminar. We are honored to have you with us, and we look forward to the insights and inspiration your session will undoubtedly provide to our students and faculty. Welcome and thank you for being with us today. I also request our administrator, Dr. James, to adorn the panel. Also, we have here presented Mrs. Petra Googler, the person behind the success of all the success of Mr. Googler, Chef Googler. So, Madam, welcome to this auspicious occasion. I extend a warm welcome to our esteemed principal. With nearly 3 decades of distinguished service in hospitality, education, and administration, he has made significant contributions to shaping the next generation of hospitality professionals. His leadership has consistently elevated institutions to national and international prominence through global collaborations and forward-thinking academic practices. Now, as the principal of St. Joseph's Institute of Hotel Management Catering Technology, Palai, he brings the visionary leadership, driving academic excellence, industry integration, and holistic student success. His experience, dedication, and passion for education continue to inspire us all. It is truly an honor to have him with us today. Let us join together in extending a warm and heartfelt welcome to our esteemed principal. A warm and heartfelt welcome to our Basarachan, Reverend Father John Matamundayil, whose constant guidance, motivation, and enthusiasm continue to inspire us in every endeavor. Dear Acha, it is a true pleasure to welcome you today. A special welcome as well as to Professor Varghese Johnson, Head of the Department, whose outstanding leadership and unwavering commitment have been instrumental in nurturing talent and promoting academic excellence. We are grateful for your presence, sir, and extend our sincere welcome. I would also like to take this opportunity to express our heartfelt appreciation to the organizing committee, our faculty members, staff, and students who have worked tirelessly behind the scene to make this international seminar a reality. Your dedication and collective efforts
have brought this event to life, and I am confident that it will be a meaningful and memorable success. As we move through the day, we will explore the central theme, the changing role of chefs in the new age of gastronomy. Through insightful presentations, engaging panel discussions, and meaningful network opportunities. These sessions are designed to spark dialogue, encourage collaboration, and inspire innovative thinking that will benefit all stakeholders in the hospitality industry. I encourage each of you to participate actively, share your perspectives and ask questions, and make the most of the opportunity to connect with peers, experts, and thought leaders. Let us use this platform not only to deepen our knowledge, but to forge new partnerships and envision a future where creativity, technology, and human connection shape the next chapter of hospitality. As we embark on this journey together, may we remain open to learning, exchanging ideas, and celebrating the role of food as a universal connector, crossing cultures, traditions, and borders. Once again, I extend a warm and heartfelt welcome to all of you. Thank you for your presence, your passion, and your continued commitment to advancing this industry we hold so dear. Let us make this seminar a memorable and enriching experience for everyone involved. Let us stop here. Thank you. Thank you all. Thank you, Father. Every significant occasion begins with a gesture that reflects our pursuit of knowledge, positivity, and enlightenment. The lighting of lamp is not merely a tradition, but a symbolic act that reminds us to seek clarity, wisdom, and inspiration in all our endeavors. To officially commence today's one-day international seminar, may I now invite our esteemed dignitaries to kindly come forward and join us in lighting the ceremonial lamp. It is now my privilege to invite our respected principal, Dr. Sherry Kurian, to address the gathering and share insights on the significance of today's seminar. Sir, I warmly welcome you to enlighten us with your words. Thank you, Sona. His Excellency, Mar Joseph Kallarangak, the Bishop of Palai Diocese, and also the Chief Patron of St. Joseph Institutions, Honorable Chairman of St. Joseph Institutions, Monsignor Father Dr. Joseph Tadathilachan, Administrator of our Institute, Father Dr. James Mangalat Achan, the keynote speaker and our guest of honor today, Chef Thomas A. Gugler and Mrs. Gugler, our resource faculty members from various organizations who have come all the way from different corners, Chef Suresh Kumar and Chef Naveen, our director, Father Joseph Vatapalli, head of the department,
Mr. Varghese Johnson, Bursar Father John Matamandayil, and all other dignitaries of the dais, students, faculty members, non-teaching staff, and the representative from Nehru Arts and Science College, Coimbatore, present here. A very good morning and warm welcome to all to this one-day international seminar on changing role of chefs in the new age gastronomy. Ladies and gentlemen, it is with great pride and enthusiasm that I welcome you all to this significant gathering, a celebration of culinary innovation, sustainable practices, and professional transformation. The modern chef is no longer confined to the kitchen. Today, chefs are multifaceted professionals, integrating social, environmental, and technological dimensions into their culinary practices. They are become the key agents of change, taking active roles in addressing the global issues such as climate change, public health, and food insecurity. They are also actively involved in reducing the carbon footprint by sourcing local and seasonal ingredients and minimizing transportation emissions. Championing health and wellness by incorporating principles of culinary medicine into their creations. Leveraging technology from data analytics to molecular gastronomy and even 3D food printing to redefine the culinary experience. Becoming the advocates in their communities, working with organizations to promote food equity and access to the healthy meals. Preserving culinary heritage, collaborating with indigenous expertise, and showcasing regional cuisines to celebrate our cultural diversity. As chefs navigate this dynamic landscape, many are expanding their professional boundaries, stepping into roles as restaurant owners, entrepreneurs, food writers, consultants, educators, and food stylists. Their influence now extends far beyond the kitchen, making them essential contributors to a sustainable, health-conscious, and culturally rich future in the gastronomy. At SJIHMCT Palai, we are proud to be at the forefront of innovation in hospitality and tourism education. Through initiatives like today's seminar, we aim to prepare our students and community for the future of the food. This one-day international seminar is designed with the clear objectives. The primary one is knowledge sharing, dissemination of knowledge through exchange of ideas and sharing the experiences among the chefs, educators, industry professionals, and about the evolving role of chefs in the contemporary gastronomy. Highlighting innovations to showcase cutting-edge culinary techniques and sustainable practices, from plant-based cuisine and fermentation to molecular gastronomy. Exploring culinary trends to discuss emerging movements such as fusion food, wellness, focused dining, and integration of ethnic culinary influences. Promoting sustainability and ethics to emphasize responsible sourcing, kitchen waste reduction, and environmental stewardship in all culinary operations. Fostering professional development to support aspiring chefs in understanding new career opportunities, from food styling and consulting to culinary education. So today's discussions will revolve around the vital sub-themes like hybrid chefs of tomorrow, emphasizing skills like digital literacy, data interpretation, and adaptability. Smart kitchen and robotics, exploring automation tools and seamless integration with culinary operations. Then the culinary intelligence, the intersection of human creativity and artificial intelligence. Technology and human touch with the sustainable practices, finding balance between innovation and tradition. So it is truly a blessing and a valuable opportunity for our students, faculty, and guests
to engage with thought leaders and visionaries in the gastronomy. Together, let us explore what the future holds, embrace the changes with open minds, and continue to nurture well-trained, passionate, and knowledgeable individuals for the industry. Let us look forward to the insightful discussions and meaningful deliberations which will inspire all of us to grow, adapt, and lead in this ever-evolving culinary world. So thank you so much and wish you all a fruitful and engaging seminar today. Thank you. Thank you, sir. It's a great privilege and joy for us to have with us today His Excellency Ma Joseph Kallarangad, the Bishop of Palai, who is also the patron of our institute. His Excellency is not only a respected spiritual leader, but also a great scholar and a true supporter of education. He has served as the President and Vice Chancellor of Paurishriya Vidyapeetham, Vadavattur, and has written 35 books on theology and Oriental liturgy. His Excellency is also well versed in many languages, including English, Latin, Spanish, and German. Under his kind leadership and support, our institute has grown into one of the leading educational institutions in Kerala. His encouragement and guidance continue to inspire us. With great respect and gratitude, I now invite His Excellency Ma Joseph Kallarangad, Bishop of Palai, to kindly deliver the presidential address. Thank you. Most respected Chef Thomas Googler, the chief guest of today, Very Reverend Monsignor Protosungelus Joseph Tadathil, Dr. Nangarat, Reverend Father Joseph Vatapal, esteemed principal, and all the chief guests and students of this great college. Our director and principal have already explained the importance and the necessity of such a great meeting. Our college is a NAC accredited hotel management college, and it has its prestigious position in Kerala among the other hotel management and catering colleges. The central theme of today's discussion is changing role of chefs in the new age of gastronomy. I think not only the role of the chefs, the role of the eaters also. Changing roles of all those people who take good food. SJIHMCT is a sacred institution, I would say, since it is known in the name of Saint Joseph, and also it is managed by this diocese or eparchy. This seminar aims at to provide insights into the evolving expectations and the responsibility of chefs in today's dynamic culinary landscape.
Our chief guest of today, I got the information directly from him that he is from Memmingen, near Munich in Germany. Memmingen is a place where we get most tasty food. I have experienced that with our Reverend Father Kakatil, who served there so many years. Gastronomy is the study of the relationships between food and culture, the art of preparing and serving rich or delicate food. As it is said here, the cooking styles and also related matters. It is an emerging science. It is an art. The art is expressed in choosing, preparing, and eating. So, as far as we are concerned, it is a great privilege of our college to have these esteemed guests and also the ensuing discussions on these particular topics. Lyon is supposed to be the headquarters of gastronomy. Maybe because of the number of the chefs, also of the variety of the fruit. In India, Delhi is very often said as the capital of this gastronomy. Gastronomy is important since the science has already reached its heights with the different branches, especially with AI. Indian gastronomy is incredibly diverse, reflecting the country's vast geography, climate, cultural influences, the variety of food items. Each region has a unique culinary tradition, from the different types of curries to the high standard of seafood specialities and the mustard infused dishes, especially of the eastern part of India. Similar expressions to gastronomy, I think, are culinary art, culinary sciences, cookery, and cuisine. A gastronomist is a lover of good food. I think you all are like that. You love food, you like food, and you eat well. It is clear from your face. You all look very happy because you have very good food, either from the hostel here or from your own homes. This industry offers a wide range of career opportunities and exciting activities, and taps for people
who are passionate about food, drink, and hospitality. As I said, Delhi is often called the food capital of India. Kerala also keeps extremely good food with 1,000 types of diverse items. But this seminar will give an orientation to you, a kind of a transition, that is, how can you make a change or transfer from the traditional food items to the modern quality food items. It is not an easy thing. Traditional food items have their roots in all the places, in all the countries. I think India stands first in that case. You think about your own parishes, what a variety of food items you have in your family, in your parish, in this region, in Catering district. But we need a kind of a change. Here we are applying technology, AI, to the traditional food items to enhance their qualities, which is acceptable to the modern world or to the entire world. Therefore, I think our Hotel Management College has taken a very good step in conducting a discussion, a study orientation in this level. There are very many experts, chefs, and the head of the departments from different faculties here. They will give an orientation to you. They will put you in the Orient. They will put you in the correct direction in this emerging field of gastronomy. Hospitality is the soul of any country. Hospitality. In our catering college and its canteen, we are experiencing that. I am really proud of this catering college and its management, and also its modern kitchen, the nice food you serve there. It's a credit to this great institution. I appreciate those persons who are directly involved in that. Father Vatapulil and Reverend Principal, also the Barsa. It is managed by, as I said, Monsignor Joseph Taratil and Dr. James, the Barsar of the Engineering College and so on. So it is a very nice occasion for all of us. I consider today is a great day because of this gathering. You all are gathered here. The entire house of the Hotel Management College, the inmates are here. This big hall is fully packed with you. It's a very spiritual experience also to see you like this. I wish you all the best. May God bless you. Thank you, Bishop. Now I invite our HOD to speak about the book, The Curves and the Crust of Hospitality Industry, in a few words. Good morning all.
respected dignitaries on and off the dais. I'm standing here before you to share a few words about the upcoming book, The Crux and Crust of Hospitality Industry. It's a book that features more than 1,000 questions and its answers related to the 4 core departments of the hotel, namely food production, F&B service, front office, and accommodation operations. Myself and Chef Sujit Matthew George was able to compile the questions that were asked to the final year students during various interviews. That's all about the crux and crust of hospitality industry. I believe it will be helpful to all the students who are pursuing hospitality related courses. Thank you. We humbly request His Excellency to kindly do us the honor of releasing the book titled The Crux and Crust of Hospitality, authored by Chef Sujit Matthew George and Mr. Verghese Johnson, a valuable addition to the world of hospitality education. May I now respectfully invite His Excellency Ma Joseph Kalarangad, Bishop, to the stage for the formal book release ceremony. Visionary leader, a respected scholar, and a person known for his inspiring intellectual depth and gracious presence. From his pioneering role as the first archpriest in the Syro-Malabar Church to his valuable contributions to the academic world, he exemplifies a rare and admirable blend of leadership, faith, and wisdom. Monsignor, we are truly privileged to have you with us today. May I now most respectfully invite you to kindly address the gathering. Your Excellency, Mar Joseph Kalarangad, the Bishop of Palai and the patron of St. Joseph's Colleges of St. Joseph Institutions, respected Chef Thomas Googler, other chefs Suresh Kumar P. and Naveen M., our administrator Professor Father James, our principal Professor Sherry Kurian, our director, Father Joseph Vatapallil, our HOD, Verghese Johnson, sir, other respected fathers, professors, teachers, our distinguished guests and students. The eparchy or the diocese of Palai is blessed in a particular manner
in the fields of education and medical treatment. When our diocese celebrates its Platinum Jubilee, its contribution towards education can be described as unique as well as outstanding. It has schools amounting more than 150 in number. That is, to be exact, 153 schools, apart from the nursery schools and kindergartens. It is the biggest corporate educational agency in the state of Kerala. Within the jurisdiction of the eparchy, we have 10 colleges of different nature, of which 6 are owned directly by the eparchy or the diocese. Of these 6 colleges, 2 are having their existence within this same compound, that is SJCET and SJIHMCT. That is St. Joseph's College of Engineering and Technology and St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology. Both of these colleges make us proud as they are holding the top ranks in their respective fields. Today, our prestigious SJIHMCT, that is St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, is hosting one more international seminar, and that is on the changing role of chefs in the new age of gastronomy, to which by this time we all are well introduced. As the chairman of the DTET, Diocesan Technical Education Trust, I wish this international conference a very success and cordial welcome to all of you. May God bless you. Thank you, Father. It is indeed our privilege to have with us Professor Dr. James John Mankalat, our administrator, a distinguished academician, historian, and a Catholic priest from the Diocese of Palai. Father has made remarkable contributions in the field of Indo-Portuguese history and has enriched the academic fraternity through his research, publications, and decades of teaching and leadership in higher education. We are truly honored by his gracious presence here today. May I now humbly and respectfully invite Professor Dr. James John Mankalat to address the gathering. Your Excellency Mar Joseph Kalaranyat, the patron of the college, Chef Thomas Gugler, the keynote speaker of the day, Very Reverend Monsignor Dr. Joseph Tadathil, the chairman of the college, Chef Suresh Kumar, Corporate Executive Chef of Tamara, Chef Naveen Executive Chef Culinary, SJIHMCT Enterprises Kochi, Reverend Father Joseph Waterpallil, the Director, Dr. Sherry Gurian, the Principal of the College, Mr. Varghese Johnson, the Head of the Department, Reverend Father John Mattamundail, the Bursar, distinguished delegates, faculty members, supporting staff members, and my dear students. I'm really delighted to be part of Gourmet Tech 2025.
As we know, it is an international, one-day international seminar on the changing roles of chefs in the new age of gastronomy. Gastronomy deals with the whole process of preparing food and serving the same at the table. So the chefs have a vital role in setting the scene. So they select everything. In other words, as the gastronomy deals with all process from farm to fork, all processes are to be directly seen by the chefs. And now a lot of changes are happening in the hospitality field. And it is no more now the use of technology and the innovations. It is no more a luxury, but for the day-to-day running, the application of technology is a must. So, from precision farming and for the selection of various ingredients, its proper mixing, everything, the role of all these aspects would be dealt with by AI in the new, according to the new technology. So there emerges a situation where AI can take the role of many chefs or human efforts. So when such an occasion emerges, it is our duty to reassign our roles according to the needs of the time and according to the technology that is emerging. So for that, all of us should be prepared very well to know what all things are happening in the technology sector, especially in the hospitality and also in the gastronomy areas. Then only we will be able to adapt to the situations that emerge on account of these factors. This kind of international seminars will help us enrich ourselves with the new developments in the area that we deal with and reposition ourselves in that area. So I wish all of you a very beautiful day where you, all of you who participate in the same will be enriched by academic experiences. I also congratulate all those who have worked behind the organization of such a wonderful international seminar. It is not an easy task to organize an international seminar and to select a topic for the same and to find experts dealing with those subjects. And that task is wonderfully done by our director, Father Joseph Vattapallil, and our principal, Dr. Sherry Kurian, and our HOD, Dr. Wagis Kurian, and all. And I congratulate all of them, and I wish a very good academic exercise today, and may God bless all of you. Thank you very much. Thank you, Father. It is with great honor and respect that we welcome Chef Thomas Googler to deliver the keynote address. Chef Googler is an internationally acclaimed culinary expert
having received more than 178 international awards and recognitions for his outstanding contributions to the world of gastronomy. With professional experience across 13 countries, fluency in 9 languages, and a deep commitment to culinary excellence, he has made a significant global impact through his cookbooks, television appearances, master classes, and mentorship. He currently serves as the Vice President Culinary at Catering, which is a leading Saudi Arabian company with a 40-year history of excellence and innovation. It diversified into in-flight services, retail healthcare, and integrated facility management. We are truly privileged to have a chef of such distinction with us today. May I now respectfully invite Chef Thomas Gugler to address the gathering. So a very, very good morning to all of you. I think we have to wake you a little bit up. How are you today? I can't hear you. Come on, fine, enthusiasm, you have to put energy in what you do. It is exactly the same like you are doing with cooking. First of all, I want to say thank you very, very much to our bishop here, who actually always supports you, who supports actually the faculty, and the entire team behind the scenes who makes it happen with Dr. Sherry in giving you a great opportunity for education. I think education is one of the key elements in the world where later on you will be proud that you got the basics here in this St. Joseph faculty. Wherever you travel the world, you will be always measured in your basic skills. And basic skills starts where? When you start your apprenticeship. You have 3 years or 4 years, it depends what majors you are following, to get very well, I would so say, educated. And this at the end will pave your path going around the world. Now you are young people, young, enthusiastic, motivated, and you have a great chance. And the great chance is that you have the ability to learn and you are allowed to make mistakes. But this will be vanished soon when you go out into the big world of culinary, when you become senior positions, and then there is no more space for errors. The most important thing is that you are taking all the time what you have here in St. Joseph to really learn everything from scratch. You have great tutors. You have great inspirational people here, which makes a difference and which will make you be able to make changes at the end as well. What I always say, believe in the power of this white jacket. You see from the church side, they are also all white. It's like chefs. It's purity, it's cleanliness, and at the end, I want to see you always like this. Even you work a whole day in the kitchen, we want to see you white. The profession of a chef is something very, very unique, because you can make people happy immediately with good food. It's not like in other professions. You are measured every day, every hour, every minute on how and what you serve to guests. So it's your responsibility in getting out your food in a very high professional level. I traveled the world. I visited 189 countries, and it made me see and open my eyes in regards to accepting different cultures and different behaviors. Number one element, what I just have to tell you, respect everyone equally, despite of a color, a race, a gender, and belief. You are chefs, you are culinarians, which I always believe you can make changes. You can be a trendsetter in the industry, and you lead par example. And I'm telling you one story. Some years ago, the aggression between Russia and Ukraine occurred, and in one of our world congresses, I was asked to expel Russia from the World Organization of Chef Societies. And you know what was my answer? No way.
under no circumstances this will happen. Why? Because we are chefs. We are not politically driven. I cannot punish chefs for something which someone in a key position is doing wrong. And I fought in front of the whole world that this is not going to happen, because we have to protect our trade and we have to make sure we are accepting everyone equally. The next thing which is very important for me to tell you, and later in the afternoon I will show you also 2 videos which you will really enjoy. I'm 100% sure about that one. But it's social responsibility. You have millions of people around the world which are starving, which have no food, which basically are under existence minimum, which means they need help and support. As I seen a lot of people dying on the street because of having no food, I did a CSR in Somalia on a own initiative with a friend of mine. We went the road of death. I see all some 100 meters dead people laying because there was no food available. 6 years, no rain in the country, nothing. But we brought 50,000 kilo food to 3,500 households on about 3,000 kilometers scattered in the war zone. It was very dangerous, but despite of that, that's one of our responsibilities in helping the needy. And I wish you as chefs, as culinarians, to open always your eyes. Because for you it's very easy. You don't have to give money. You just give food. And this time, once a day, giving food to the needy makes a difference. You can make changes. And I think all of you do understand very well what I'm talking about. Due to these fast travels, and this video I will show you in the afternoon, I had an idea. I wanted to further hence young culinarians from all around the world. Culinarians which came from unfortunate countries. Basically, unfortunate doesn't mean a bad country, but unfortunate could be not enough money to get the right education. So instead of taking their money into education, they put all their money in what? In their families. Because with $100 or $50 in Nepal, they have to feed, for example, 5 people in a household, which is incredible and unbelievable. So I said, let's do something for culinarians. And we founded the World Chefs Academy. It's a free learning platform in the social media where every one of you can enroll, register, and get a pre-commie program served free of charge. There are no obligation and nothing, but it helps you to travel the world because you have a document which says, I am a qualified pre-commie program. And you will be laughing. You say, why should I do a pre-commie and whatever? I had executive chefs who struggled to go to these courses. They failed because some of their people, which are brilliant chefs, they come from down from scratch from the dishwashing, but they never had the theoretical education. So that means it's very important here, especially in the faculty, to listen very careful, because it is not only the practical cooking, it is as well the theoretical part of what you have to learn. Saying that, always think big, never think small. I was a young boy. I wanted to become a chef since I'm 2.5 years old. Most of you, by 2.5 years old, have no idea about whatever they want to do because it's not of interest. But I see my grandmother cooking and my mother, and they cooked brilliant. So you can see that on my stomach, I always had good food. And I said I want to become a chef in that age. When I was 6, 7 years old, when my parents was traveling, I had a great opportunity to go always to my grandmother. She didn't live far from my place. So it was walking distance, but I always cooked myself. And I had dreams. I said, I want to go to big competitions to cook. I was a nobody. I'm still a nobody. But I had goals and visions. And one day, there was a championship in our faculty. It's the regional championship for chefs. I was young, and honestly telling you, I wasn't that much keen in participating there.
So I was sitting with my grandmother. It was 50 kilometers far from the place. And my wife and my grandmother said, no, you go cooking. You go to this championship. I said, okay, why not? Okay, let's go. I came 5 minutes late, which is not typical German because Germans are very punctual. You can ask the bishop. It's on the minute, you have to be there. But I was lucky because I said to my wife, by that time she was my girlfriend, I'm sure I can win. And everyone was smiling and grinning like you, exactly. The same way. And I came back and I had the trophy in my hand. That doesn't mean I'm better than anyone or worse than anyone, but I was having a drive. I tried to do it by any means. When I was in the last Culinary Olympics, I did 10 Culinary Olympics, which goes over a decade of 40 years. The first time, and I said this in one of my speeches, I came as a visitor. I came as a participant. I reached up to become a national coach. The team was Olympic winner, the highest thing you can achieve twice in a row. Yeah? Then I came as a continental director and the World Chefs president. But when I was young and started and was sitting in a school like you, I would never imagine to become one day a World Chefs president. Because one of the cases when I was young, and you have to always remember, you get always judged by someone. And I was judged by a teacher. And this teacher once called my parents to the teacher's evening. They said, your son is very intelligent, he's very smart, but he has one deficit. What's the deficit? The deficit is he is not good in foreign languages. He will never speak a foreign language. I do speak 9 languages fluent. So you see, I think the person was wrong. But if I would have believed that myself I can't do, I wouldn't stay here today and speak to you. I wouldn't have gone the path all around and achieved what I did. But I'm telling you, you have to think big. And I want you to not restrict yourself in thinking in your village. Think all over India and think bigger. And this is what is fantastic, what you get a great platform here that you can start traveling. You see on the bishop, you see on the magisters, you see on all the people from the church. They traveled the world. And what helped them? They speak all numerous languages. They are very astute, they are very humble people. And they respect other cultures. And that is really important. Saying that, you have some years' time to learn. And I really wish you from the bottom of my heart that you are successful, that you made your dreams come true. Think out of the box, believe in yourself, and make it happen. It's not my first visit to India. I came here about 50 to 60 times. I'm half an Indian. But I see India from the north, from Rajasthan up, from Chandigarh, Amritsar. I was with a lot of my colleagues, even with Dr. Shehri. I went down south. I was everywhere. And what is fantastic on India is that India and the Indian people are what? Incredible. You are all fantastic people. Because I see when I came here always, you're always smiling. And smiling is very important. Because when you smile, you like your job. If you like your job, you become successful. And that's one of the key elements you have to learn. Go a little bit further. I just can urge you one thing. Go for competitions. Try to compete. Because competition enriches you in knowledge. It makes you strong. Strong way in thinking. But if you do that, we go back to the learning phase. Really important. Read rules, read regulations. Because if it's written, the exponent should be 30 centimeters tall, not more. You make it 35, you get disqualified. But you will say, but my product is fantastic. But you didn't comply with the rules. It's like in a school. If you have a uniform, you have to wear this uniform. It's a red tie, it's a blue Spencer, it's a blue trouser, it's black shoes. You don't come with white shoes. You read, you comply. And this is all about cooking. If you do cooking, we know very well, we have millions and millions of chefs around the world. And if I take you all now, all of you, together in one kitchen, and everyone gets the same recipe,
Believe me, I get 400 different flavors and tastes. Because cooking is individual, it's creation, and creation means art. Art at the end is nourishment. So whatever you do, be passionate about what you do. Be passionate. And as I said, I've seen so many places in India which are so diverse. From the north, creamy, heavy, to the south, spicy. It's much more down, more spicy. So if you are maybe 2 weeks in South India, you need a fire brigade because it's very spicy. But for you it's normal. And there are reasons why you eat that kind of food, because it's this environment and whatever. It helps actually your body to adjust to the temperatures, to the humidity and to everything. So learn always about where you are, what you want to do and where you go. Saying that, I was very impressed yesterday when we had a tour to the faculty. You have a great chance here to learn a lot. You have fantastic teachers, mentors. Ask if you need something. There are no stupid questions. There are only stupid answers. So anything you need to know, ask. You have experts here which can guide you, which can make your life easy if you just listen and learn. And as we all said, we talked yesterday about it, the region here, you see much more men in this field than women. While globally talking about, I think 95% of all chefs are female. I see your big eyes. Because why I'm saying that? Who are the best chefs in the world? It's your mothers and your grandmothers, right? They feed you. They sharpen your taste buds from childhood on. And this is what you feel as good food or as bad food. It is not just education and cooking, no. This is your way how you have been raised. So whenever I say that, I say, I know what's the food you like the most, what your parents and what your grandparents cooked for you. Keep these traditions up. I'm a very modern chef, most probably one of the modest one which you have. Because I think out of the box. I think ahead of, I would so say, decades. I went to the Olympics, to the World Championships. I cooked things which everyone said in the beginning, the guy's crazy. Yeah, but the guy wasn't crazy because he was winning. You have to create trends. You have to believe that things can be combined, that things are outgoing, and nothing is written in stone. Everything is, I so would say, changeable as long as it goes together. And that comes to you as culinarians to be creative and innovative. A chef alone can't make a good service because you need someone who brings the food out. So that goes now into the service field. You have to work with the service together. And to understand all, you go to the dishwash, you stay in the dishwash. You go to the magazine, you learn how to operate that. You do the back and the front of the house, reception. So basically, try to travel the world, make changes, try to see the world, be a proud Indian, be a proud South Indian, and showcase your cuisine to other nations and nationalities. Because you don't have to hide. For me, Indian food is one of the best foods in the world. And I'm not saying that because I'm in India. I say that wherever I go, because the diversification of food which you have is so rich, and this is fantastic. Stick to traditions, I just can tell you, because tradition makes changes. Cook like generations before, in clay pots, with the right utensils where your cultural cuisine has been established from. And be strong and be proud of that. Later we will have an interactive session. You can ask some questions, whatever you would like to know.
And I think it's really important that you are not shy. You have to be really going out of yourself, ask whatever you want to ask, because you have a great chance. You have a lot of experts here from the industry, from the field. You see, you have here two really great Indian chefs sitting, which put on their flag, make good food for others. That's really important. And as I said, later we will show you the video of the World Chefs Academy as well. And uniting 12 million chefs from all around the world is not an easy mission. But we managed very well. And in a year, we graduate about 7 million students throughout our network with 148 universities around the globe, which is quite good. So, coming to an end for an inspirational message. I just can say one thing. For me, you are all little stars because you all believe in the power of the white chicken. Make it happen that you make you, yourself, your family proud of what you are doing. Always serve at the best. Think of the needy, think of people to help, work as a team, because only as a team you can be successful. If you do competitions, be a team. Don't be an individual iconic fighter. That will not work. And always be humble. This is what you learn from the church. Respect what you get, value what you have. Don't be greedy on others, because this will make your life change. Okay? So, I see you later again. Thank you very, very much. And I hope you can take something out of what I said for your professional and personal future with you. Thank you very much. Thank you, Chef Thomas Gugler, for your inspiring and thought-provoking address. We will now break for 10 minutes, and I request everyone to reassemble at the auditorium immediately after the break by 12, and we will start our technical session 1 titled Hybrid Chefs of Tomorrow, Required Skills and Digital Literacy. The session will be led by our esteemed resource person, Chef Suresh Kumar PM, Corporate Executive Chef at Obai Tamra. We look forward to your active participation. Thank you all.
as masters of taste and technique, they are also expected to be tech-savvy, adaptive, and forward-thinking. This session will explore the essential skills and digital competencies that define the next generation of chefs. To lead this session, we have with us Chef Suresh Kumar PM, Group Executive Chef at Obai Tamara, Trivandrum. Chef Suresh is widely recognized for his innovative fusion of traditional South Indian flavors with modern gourmet techniques. A native of Angamali, he has begun his culinary journey with training at Taj Gateway and went on to gain valuable international experience. His exceptional talent was recognized when he was awarded the title of Best Chef of India in 2014 under Sarovar Hotels. His signature creations such as Syrian beef ulat, cassava cake, tender coconut rice pudding sandi, etc. reflect his passion for blending creativity with tradition. We are honored to have him with us today. May I now invite Chef Suresh Kumar to take over the session and share his insight with us. Good afternoon all. So, before getting into presentation, I would like to take 2-3 words from Chef Gugler, like, passion, stick to basics, and, promote and, worldwide the Indian cuisine. That was excellent, Chef. Thank you so much for that. And Chef, with your permission, I will use a little bit of regional language during the presentation. So, you can present the first slide. So, when it comes to passion, before going into required skills and digital literacy, the skills means you have to be very passionate if you wanted to become a chef in future, a successful chef. That is very, very important. Without that, you cannot. Passion is very, very important. That is the first step. And also, you need certain skills to develop to maintain your chef's life altogether. So now we are in a different world, like there is a brilliant change happening throughout. നമ്മളെല്ലാം ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. Why you guys are very lucky because you are getting into a new world, like driving with AI, completely digitalization. So what I'm talking today about the digitalization of integration and digitalization with culinary world. That is my topic today. So we can start. First slide, please. Can I have a mic, please? Okay, first we will talk about the core skills for hybrid chefs. So culinary craftsmanship. Can you just tell me what you understood from that? Anybody? You can read out that one. Mastery of classic and modern cooking techniques, flavor profiles and presentation. So this is what exactly what we had started talking about, this passion. Okay, so stick to the basics. So recipes, as chef said, it is from our grandma and mother. You stick to the basics, then you can develop into big standard recipes and you can provide. In the developing of standard recipes and measurements, that's where the digitalization coming in. Okay, the basic cooking techniques we have to learn. There is no other way. So then only we can getting into a digitalization for that. And critical thinking, ability to adapt quickly, solve complex problems and make informed decisions in a dynamic kitchen. So that is very, very important because kitchen space is a very, busy space.
always pressure because we need to take timelines, portion controls, everything will be there. So the critical thinking and decision making is very crucial for a chef. And also leadership and teamwork, effective team management, clear communication and mentorship for kitchen staff. That's also very important. Now you guys are just beginning. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ life as a chef. Once you become an executive chef or a supervisory this thing, then you need all these skills. You have to mentor a team. You cannot do anything alone. Okay, it's a teamwork. Chef job is a teamwork. Then only you can create, good food. And another thing is business acumen. That is very, very important. You can cook, you can do so many recipes, different recipes and all, but portion control, and it is connected to business. It's a business. We have to make profit also for our investor. That is also very important once it comes to a chef life. And also the strategic menu marketing, menu planning. So menu planning also now FSSI mandate is you have to find out all calorific value, allergens, portion size, everything to be displayed as per the new FSSI mandate. For last 3 years, all the 5-star hotels has to do this. So all these things you have to learn how to do it. There are different platforms, different software available for this. Next slide, please. So this is digital literacy. So this is a very complex topic. I will just explain in Malayalam. നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഫ്സ് കിച്ചണിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പോൾ. ലൈക്ക് മെനു പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് actually we need to showcase the recipes presentation to the world through digital platforms. So the marketing also very, very important nowadays. It's actually we are the leaders to do that, not our people, chefs, to know how to market all these things. Okay. And this is leadership and management in digital kitchen. There are different things we can do digitally. Now, paperless. Actually, we are moving to a world of, paperless world. Before we used to write everything. Kitchen order ticket, KOT. You heard about it? Kitchen order ticket, inter-transfer tickets and all. But now it is all digitalized. So actually, we need to control the usage of paper. It is a part of sustainability also. So there are many, many things, supplier relations, team management, continuous education, supplier relations and all, negotiating with suppliers through electronic tenders. Before we used to send tenders with the paper, they will come, sign, and we will make a contract for the year. Now it is changed. So what is the benefit of this? We have all the data, optimizing the good rates for the year, everything. You will get a good data collection also happen from this, and we can analyze things through this. Next. So another thing is sustainability, nutrition, and digital tools. So now health conscious menus. So every good buffets will have a healthy corner or a wellness corner, because people are very much aware and practicing healthy menus, healthy eating habits. So that is also very important. And also we are moving into a different vegan, plant-based diet. So it's all emerging cuisines of world nowadays. So we need to get some kind of knowledge in that also. We have to work on that. Eco-friendly operations, implementing smart kitchen technology to monitor and reduce energy consumption and food wastage. That is another thing, food wastage. Food wastage is very, very
it's a problem to the world now. You know, so many people in the world not getting enough food. You know that. So nowadays, good hotels started already, you know, how much waste they are generating. Consumable food, how much you are there, waste generation, they are recording it and they are controlling it. So as chefs and young chefs, you are coming into the world, please understand that, you know, that is also very important. Don't waste the food. So then digital marketing that I talk about that. So the food safety is another important thing because it's a very vast topic. I cannot say in few words. Food safety, I think you must have heard about, you know, there are so many processes we have to follow, how to monitor, temperature monitoring, you know, HACCP system, traceability and all. Traceability and all we have to implement. You have to have a HACCP system in place. So another vast topic is in new age, chefs has to be introduced this, you know, guest preference. Guest preference is one of the major thing nowadays in hotels. You know, people are coming, they are coming repeat clientele. You know, they will come several times to the hotel. So, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ actually you have to call them by name. Okay, and that is nowadays chefs has to go to the restaurant, meet people, talk to them, calling by name. You know, that gives an important thing. They will come back. They will become your repeat customer. That will increase your loyalty, personalization, all these things comes. You know, if you know that this guy is, this guy likes South Indian coffee, filter coffee. So next time when he come and sit at the restaurant, you have to offer that before taking the order. That is the benefit of that. You know that guest what he likes. Okay. So these are the some examples of, you know, how to capture or what to capture. Like, you know, dietary needs, seating choices, cuisine and spice, special occasions, amenity interest in the room, all these things you can capture. So conclusion, like, you know, the term hybrid chef implies a chef who combines traditional culinary skills with modern technologies or interdisciplinary knowledge. Example, sustainability, technology integration, nutrition science, AI tools, etc. That is coming into picture, like, you know, when you are choosing a chef career. So now, but we have to be very, very important point is blending tradition and innovation. Like chef said, you know, in Indian cuisine can present it in a different way. Like, you know, but don't lose the roots, don't lose the traditional recipes, but you can present it in a different way, present international cuisine, you can combine with international cuisine. Fusion is well appreciated all over the world nowadays. And tech savvy, technical things to be introduced, sustainability and ethics, interdisciplinary skills, understanding business, marketing and customer engagement, especially in digital first world. That is also part of chef's job now, not more with F&B service or general manager. Chefs are also business people nowadays. You have to think of how we can increase business, how you can sell your food more, all these things. Okay. So, thank you so much. Any questions you can ask me now. The question. Thank you so much. You have a question? You have a question? Thank you for your wonderful section, sir. Thank Chef. you. Thank you for that. So we learn about what is the hybrid will be happening in the culinary industry. Thank you for my question. I already noted. Yeah. Can you share your turning point in your career where you felt passion for hospitality truly paid off? So turning point.
you have so many turning point in your life in Yeah. hotel industry. Yeah. So one turning point will be change your entire career. So it will be impression to all our students. Sure. So, I actually, when I joined the hospitality industry, I was not passionate. Because I just like that, I ended up taking BSc Hotel Management and studied. As soon as I getting into the kitchen, the first 1 year of operation was horrible to me. Okay, it was very tough. I never thought of I will stick back to this industry anymore because it was very tough. All of you, you always keep in mind that, you know, hard work, without hard work, you cannot get anything. After a point, I become a commie. I become a commie after finished my training. Then once I started cooking, when I get a chance to get on the range and make something and deliver to the customer table. So I'm getting appreciation. I can see people eating my food and appreciate me, who made this, and they're calling me to the table and they appreciated me. Other than money, that gives the pleasure. Okay, in that moment I decided, okay, I will be a chef. So I'm completing now 23rd year of my career. 23 years I completed. Okay. So that is the enthusiasm. That is the driving force. Thank you. Any more questions? Thank you for your session, sir. So how do you stay up to date with the new emerging culinary trends? I didn't understand your question. How do you stay up to date with the new culinary trends? Yeah, up to date. Okay. So it's very easy, you know, now. That's what we are talking about, digitalization. You know, all things are available. What is happening in the culinary world, you can get through in digital. You don't want to go and read the books. But always keep it in mind that you read Larousse. Anybody have a Larousse book here? Can you raise your hand? Somebody read Larousse? No. No one. So please read that. That's a Bible. Okay. Every information about culinary you can get from that. That is one thing. But you know, up to date means digital platforms only. It is available everywhere now because you guys are with phones, you know, you can get into everywhere, you can understand what is happening in the culinary world. I am also the same thing I am doing. I connect with other chefs. That is the way. Any other questions? Good afternoon, sir. So my question to you is, on the account of automation and digitalization, do you think that it could replace a lot of job opportunities for people, especially in commercialized kitchen, especially when it comes to repetitive tasks like slicing, chopping, they are automated. So could it replace a lot of jobs? I am not able to answer rightly now because we are actually in the stage of transformation. I don't know. This is a transition period. But definitely there will be, but you know, that's what the importance of robotics, I think Chef Naveen will be presenting that after this, robotics, digitalization. So the thinking of chefs and the vertical of chefs is slowly changing into digitalization, AI and all. That's what, you know, I think in future that will be an academics with your chefs academics. But the thing is, whatever is there, the human-made food, the food made by humans' hand and, you know, thought process and the love cannot replace with a machine or anything. That is not possible at all.
I believe in that. Thank you. Any more questions? Thank you, Chef. Thank you so for much. addressing Thank all you the guys inquiries. and all the best. We now move on to our technical session 2, titled Smart Kitchen, Robotic Kitchen, Automation Tools and Integration with Operations. As technology continues to reshape the culinary world, smart kitchens and automation tools are revolutionizing the way food is prepared, managed, and delivered. This session will explore how robotics and digital systems are being integrated into modern kitchen operations for greater efficiency, precision, and sustainability. We are honored to have with us Chef Naveen M, Executive Chef at SJIHMCT Enterprises, Kochi, a culinary leader who masterfully blends traditional over 20 years of experience in luxury hotels, fine dining and international cruise lines. Chef Naveen began at Taj Holiday Village and helped the launch Maratha Sheraton. He honed his skills with Emirates Flight Catering, Casino Hotel Kochi, Spice Village and Norwegian Cruise Line. He's also brought his expertise to Marari Beach, Coconut Lagoon and Brunton Boatyard, and spent 2 years at the fine dining restaurant in Ottawa before returning to Brunton Boatyard a year ago, continuing to deliver globally inspired, locally rooted guest experiences. May I now invite Chef Naveen to lead the session and share his insight on this exciting and futuristic topic. Very good morning, all. Respected Chef Thomas, Dr. Kurian, principal of here, and Chef Suresh, your HOD, all the faculties, and all the students. Thank you for inviting me here to giving you a small overview of what we have or what our future will be to showcase to you over here. So let's start with it. Can I have my slide come up? This is the last page, first page. This is the last page. Yeah. So, what we have over here the smart kitchen. So, what do you mean by smart kitchen? This is what I was told to do it over here, or what I was told to take the class over here. Smart kitchen is a very simple thing. It is a kitchen which makes your life simple. It makes your life simple or makes your things easy. You are just growing up, you are just started your career over here. But slowly when you come up or when you join the industry, you will come to know the difficulties, what are there in there, especially in our kitchen sections. I will be talking entirely about the culinary side. Because we are as a chef, I like to have the culinary knowledge brought to you. That's the main part. So, can I play a video, the first one, the introduction video? We have a video lab. Introduction video. No, the PPT. With the test The whole kitchen is over there. You have a
anything. Just simple things like they make the noodles and everything. So this is what we are doing. First, you want to understand what is the difference between a traditional kitchen and what we are right now. See the two sides over here. The traditional kitchen was similarly different about we had all the paperwork and everything. Then we are very disciplined. Like your head chef has told you something, you do the same way. Cut the sauce, do the all the Varun Totlani, he's the excellent chef of Master Restaurant in Mumbai. Actually, his restaurant is one of the best 50 Asian restaurants. Everything is fermented over there. He works with the algae, sea algae and everything. So just think where we have reached or what is the level we have reached. Is coming into our system, our culinary kitchen now. Can I have the next slide? Why do we want to go for automation? That is the main question. Why do we have to go for this automation? level automatically comes down. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്നാ ചെയ്തെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെഷീൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ കട്ടിംഗ് മെഷീനുണ്ട്, ലൈക്ക് പൊട്ടാറ്റോ റോബോട്ടിക്കാണ്, പൊട്ടാറ്റോ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക്വേറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി, ബാങ്കറ്റിന് നമ്മൾ എത്ര കിലോ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണം, ആ ഒണിയൻസ് വേണം, കറക്റ്റ് മെഷീനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സൈസിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. സോ നോ ഹ്യൂമൻ എറർ. ആ എറർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി തന്നേക്കുവാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇത്. വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് വേസ്റ്റേജ് വളരെ മിനിമമാണ് ഇതിനകത്ത്. ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല, ഈ എവറി മെഷീന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓക്കെ റൈറ്റ്, വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിലൊക്കെ അവരുടെ കട്ടിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കാണാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഷോ ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒണിയൻ്റെ മെഷീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജ്യൂസി ആയി പോകും. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ
ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പം ഈ മെഷീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒള്ളി മീ പറയുന്ന മിക്സിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് മെഷീൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ ആഹാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരുമാതിരി ഒരു വലിയൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് കട്ട്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിസിഷൻ കട്ട്സിനുള്ള മെഷീൻ. നമ്മുടെ അവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോരൻ, നമ്മുടെ മെഴുകുവരട്ടി ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കോയമ്പത്തൂരിൽ വരെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അത്രയ്ക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷനോട് ഗുണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷന് പോയത്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഗസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഗസ്റ്റിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ക്യാൻ വി ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ട് ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഒരേ ടെക്നിക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരുന്നു. വി ഫോളോ ദ സെയിം ടെക്നിക്സ്. നമ്മളത് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഒരേ പോലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബോയിലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ബോയിലിംഗ് സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു, എഗ്ഗ് ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു, അതേ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതേ നമ്മൾ ഫൈൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട് ടു ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടോ? ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതെന്നാന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു കാണുന്നൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഇതൊരു രസമാണ്. ഇത് രസമാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രസമാണെന്ന്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അന്നത്തെ ചോറെവിടെ, ഇതെവിടെ? ഇത് 3 വെറൈറ്റി ഓഫ് രസമുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റി ഇച്ചിരി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇഫ് യു സീ ആ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് കണ്ടോ? ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ രസം. അത് കവിയർ രൂപത്തിലാക്കിയേക്കുക. സ്പിരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. കവിയർ രൂപ ജെല്ലിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫോമേഷൻ കണ്ടോ? ഒരു ഫോം പോലെ കണ്ടോ റെഡ് കളറിൻ്റെ? അത് ബീറ്റ്റൂട്ട് രസമാണ്. അത് ഫോംലെസ് ഷേപ്പിലാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഈ താഴെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ക്ലാരിഫൈഡ് ടൊമാറ്റോ രസം. ടൊമാറ്റോ രസം നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് എലമെൻ്റ് ആക്കിയേക്കുവാണ്. ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഫോമിംഗ് ആണ് ആ കളർ വന്നേക്കുന്നത്. ആ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ക്യൂവേർഡ് പംകിനാണ്, യെല്ലോ കാണുന്നത് ക്യൂവേർഡ് പംകിനാണ്. ആ ലീക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂവേർഡ് ലീക്സ് ആണ്. ക്യൂറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പിക്കിളിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ മീറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പ് കണ്ടോ മേളിയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രൗൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കായമില്ല, അസഫോട്ടേറ്റ, അതിൻ്റെ ക്രിസ്പാണ്. ദിസ് ഹോൾ എലിമെൻറ്റ് ഈസ് എ രസം. സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നാ വന്നു? ഒരു ഷെഫ് ഇപ്പം ഏത് ലെവലിൽ എത്തി നിന്നോ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ രസം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, അത് രസമായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറി കൊടുത്തു, അത് രസമായി. ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതെല്ലാം മാറി മാറി വരുക. സോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഷെഫ് ആ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ഹീ ഈസ് എ ബയോകെമിസ്റ്റ് ആരാ? ഈ ബയോളജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഗാസ്ട്രോണമി ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അവനൊരു അഗ്രോമിസ്റ്റാണ്. അഗ്രോമിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാം, നമുക്ക് എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടത്തില്ല. യെസ്, ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നാലും സീസണൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഈ കറക്റ്റ് സീസണിലുണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഈ സീസണിൽ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷനും ഹെൽത്തും അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനെ വെച്ചാണ് ഇപ്പം മെനൂസ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മർ മെനു, വിൻ്റർ മെനു, ഓട്ടം മെനു എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിൻ്റർ മെനു, ഇവിടെ ഓട്ടം മെനു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. വിൻ്റർ മെനു, ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് വിൻ്റർ മെനു. ദർ ഇസ് എ സമ്മർ മെനു, സമ്മറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് സമ്മർ മെനു. ദർ ഇസ് എ ഓട്ടം മെനു, ഓട്ടത്തിനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെനുവിൽ വെച്ച് ആ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്. സോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഫ് ഇപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് എന്തോ വൈബ്രൻ്റായിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പണ്ടത്തെ പോലെ വന്നു ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തു, ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തു, വന്നു പണിയെടുത്തു, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോൾ വൈബ്രൻ്റായി. അപ്പം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത്ര വൈബ്രൻ്റായിട്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഒരേ തിങ്കിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സർവൈവൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമേഷനാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം വന്നേക്കുന്ന ഓട്ടോമേഷനോട് ഇത് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കയറി വരുന്നത്.
Can I have the next slide? Next slide. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് കിച്ചണിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് കിച്ചണിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചാൽ AI ആണ്. എന്താണ് AI? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാ? ChatGPT ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനം ബുക്കിനകത്തെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നതാ? വാട്ട് ഈസ് അവർ ബുക്ക്? മൊബൈൽ. ഗൂഗിൾ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ബുക്ക്. എന്നാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടി ഗൂഗിൾ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT എടുത്തു, ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് ബി ഫാർ ബിയോണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ. ബട്ട് എവറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം. അത് ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ആ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് കുക്കിംഗ് ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഈ ടാസ്കെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടാസ്ക്സ് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓട്ടോമേഷൻസ് വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് മോണിറ്ററിങ്, അത് ഒരിതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കിച്ചണിനകത്ത് നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ വർക്കിംഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാണോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാണോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിച്ചണിന് ഫുഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം, ഏതൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ചില്ലറാണ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ചില്ലറിലാണ് ബിലോ 5 ഡിഗ്രി വെക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഫ്രീസറാണ് ബിലോ 18 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വെക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മോണിറ്റർ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹൈജീൻ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത്. ഹൈജീനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ, കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തെർമോമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി, കൊറോണ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾ ആ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് വന്നു. ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ നെറ്റ് കഴിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു, അതുണ്ടോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോയെന്നില്ല. ഇപ്പം പോയി ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കാണിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ഫേസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എൻ്റെ അറ്റൻഡൻസും റീഡ് ചെയ്യും, പ്രസൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും റീഡ് ചെയ്യും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവിടെ. സോ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ എന്നാ പറ്റി, ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്പം തന്നെ HR-നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പം അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമ്മുടെ ഇത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കുവാണ് ലൈഫ്. അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ മെനു എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇപ്പം ഷെഫ് സുരേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ മെനു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു വലിയൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 45 കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി 3 റൂളേഴ്സാണ് റൂൾ ചെയ്ത്. ലാസ്റ്റ് റൂളേഴ്സ് വെയർ ബ്രിട്ടീഷ്, അവരാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൂളർ. അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഡച്ച് ചെയ്തു, ഡച്ച് മുമ്പേ പോർച്ചുഗീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്നാ പറ്റിയെന്നറിയോ, ഇതിൻ്റെ ഓൾ ദ ഫ്യൂഷൻ ഫുഡ്സ് ആർ ദയർ. ഇവരെല്ലാം ഓരോ ഫുഡ് അവരവരുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്യൂഷനാണ് അവിടെ നടന്നത്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഫുഡ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇച്ചിരി ലാഗ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡോട്ട്സാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇത് പറയുമല്ല, ബട്ട് ChatGPT ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻറ്റയർ വേൾഡാണ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ എടുക്കുമല്ല. സോ വി ടേക്ക് ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദീസ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് ദ menu easier for us. As we said you, it takes precision and ഗസ്റ്റിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലെവലാണ്. സോ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല, പണ്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനൊരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പം അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇത് മാറി. ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഗസ്റ്റ് ഈസ് വെൽ വേഴ്സ്ഡ്. അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇതെന്താ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗസ്റ്റും ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോ ദേ നോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓരോന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറ്ററി, ഇതിൻ്റെ അലർജൻസ്, കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നല്ല പക്കയായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ അലർജൻസും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജൻസ് വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് പക്കയായിട്ട് കാണിക്കും. ഞങ്ങൾ സേവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ ചില അലർജൻ ചില ഗസ്റ്റിന് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അൺനോണാണ്, നമുക്കതുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആ സാധനത്തിൽ കാണും.
എത്രയോ ഗസ്റ്റ് സിക്കായി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അലർജൻസ് വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇഫ് യു ഗോ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ അലർജൻസ് ഭയങ്കര ഹൈയുള്ള ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ഡിജിറ്റലൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ. സോ അതാണ് ഇതിൽ സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലേ, ഒരു സ്റ്റേക്കിൻ മോളി റോബർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല അത് വരട്ടെ. മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേറൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ റോബോട്ടിക് കിച്ചൺസാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താ വാട്ട് ഈസ് റോബോട്ടിക് കിച്ചൺ? നിങ്ങൾ എന്നാ മനസ്സിലാക്കിയേ? റോബോട്ടിക് കിച്ചൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നാ വരുന്നത്? റോബോട്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കിച്ചൺസിൽ, പക്ഷേ റോബോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് റോബോട്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഞാൻ ആസ് എ സെഡ് യു ഇത് നമ്മളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ റോബോട്ടിക് കിച്ചൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാം, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ റോബോട്ടിക് കിച്ചൻ്റെ ഒരു മെയിൻ തിങ് ഉണ്ടോ, ആ ഇടയ്ക്കത്തെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ. അതിനകത്ത് ഹാഫ് ബ്രെയിൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനാണ്, ഹാഫ് ബ്രെയിൻ ഈസ് ആരുടെയാ? AI-യുടെ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ബ്രെയിൻ, അപ്പോൾ രണ്ടും ഹാഫ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ. സോ രണ്ടും ഹാഫിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഈ ഹാഫ് ഉള്ളെങ്കിലേ നമുക്ക് സർവൈവൽ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആരാണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടാ, നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻ വി സർവൈവ് or our jobs will go off. No, never. Like 20 years ago I said never, but now I will say sometimes, because we don't know what will happen in future. So it's all advancing day by day, everything is coming up. So slowly everything will be coming to a point where everything will be changing up. But there are many advantages and disadvantages, but this is one of the advantages. It lessens your job, or it lessens your tough work into easier. It makes it easy for you. പിന്നെ വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊരു വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്, ബട്ട് ഞാനിത് റെക്കോർഡ്സാണ്. യു ഹാവ് ഹേർഡ് ലൈക്ക് ISO എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ISO 22000. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ്, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ. ഇതിനകത്ത് കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കുറേ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറേ FMSൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ റിസീവിങ്, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് റിസീവ് ചെയ്തില്ല, റിസീവിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്, റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പല ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് വരും. ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മാനുവലി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ മെഷീൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് വേർ ജസ്റ്റ് ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ആവും, സ്റ്റോറിൽ പർച്ചേസ് എൻ്റർ ആവും ഈ ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം അതുകൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ഇച്ചിരി കുറവാണെന്ന് ഓർത്തോ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് പോയി മാനുവലി ഓരോ ഫ്രീസേഴ്സ് തുറന്ന് നോക്കണം, ആ ഫ്രീസേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി പോയി നോക്കണം. ആൻഡ് എവറി അവർ അല്ലെങ്കിൽ 2 hour പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ -18ൻ്റെ ബിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 5ൻ്റെ ബിലോ ആണോ. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറല്ല, ഇപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. ഈ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഷെഫിൻ്റെ ക്യാബിനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് എന്നെങ്കിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ കട്ടായോ എന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡൗൺ, ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് സേസ് ദ ഷെഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡ്രോപ്പിംഗ്, കോൺടാക്ട് മെയിൻ്റെനൻസ്. സോ അതിനകത്ത് തന്നെ അറിയോ, നമുക്കതിനകത്ത് ഹ്യൂജ് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളിച്ചപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്നാ ലൂസാണ്, നമ്മൾ എവിടെ ഇതൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം വിഷൻസിനൊക്കെ ഒരു വിഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വൺസ് ഇൻഡസ്ട്രി വരുമ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്.
Can you go to the next slide? Okay. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസിൻ്റെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ടൂൾസ് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ റോബോട്ടിക് ആമാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയാന്നോ ആമിൻ്റെ റോബോട്ടിക് ആമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മോർലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോബോട്ടിക് ആമാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത്. ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സ്റ്റേക്കാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റേക്ക്. ഒരു ഹ്യൂമനും ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവൻ കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റേക്സ് എടുത്ത് കണ്ട് അവൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തേക്ക്. നമുക്ക് ടൈം കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുവാണ്. ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടൈം വേണം അവൻ ആ ഒരു ഇതിലെടുക്കുന്നത്. ബട്ട് സി നമ്മുടെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നല്ല രീതിക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഓരോ സ്റ്റേജസും ഒക്കെ. ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഇത് ദുബായിലൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്? ഇതിന് കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് ഈ വാക്യൂം ലിഫ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാക്യൂം വെച്ച് പാത്രങ്ങൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തും പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. റോബോട്ടിക് ആപ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയാലും നമ്മൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ റോബോട്ടിക് വെയിറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെഗ്മെൻ്റാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒന്നുമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു സ്ലൈഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അതല്ല. സോ അതാണ് റോബോട്ടിക് ഓട്ടോ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്നറിയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കോക്കൊക്കെ തരുന്ന മെഷീൻസൊക്കെ ഇല്ലേ, ക്യാനൊക്കെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്, സെയിം സ്റ്റഫ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വാക്യൂം ലിഫ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ റിമെമ്പർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അതൊരു വാക്യൂമിൻ്റെ ഒരു പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് വാക്യൂം ലിഫ്റ്റേഴ്സൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് തിങ്സ്. അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിച്ചൺ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റംസാണ്. കിച്ചൺ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, KOT നമ്മൾ എഴുതും, കിച്ചൺ ഓർഡർ ടോക്കൺ നമ്മൾ എഴുതും, ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എഴുതും. പണ്ടെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി ഇത് വെയിറ്റർ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് ഒരാൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കിച്ചണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി കിച്ചണിലും കൊടുത്ത് ഒരു കോപ്പി സർവീസിലും ഇരുന്ന് പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് ബാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബാർക്കർ ഓർഡേഴ്സ് ബാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ടൈം ഡിലേ ആണ്. നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ എത്ര ടൈമുണ്ട്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിങ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനടുത്ത് ഫുഡ് പോകണമെങ്കിൽ? നമ്മുടെ 25 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അത് കിച്ചണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ 20 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. 20 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫുഡ് ഗസ്റ്റിന് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലണം. അതാണ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു സേഫ് റൂൾ. അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇഫ് യു സീ ദിസ് ദ കിച്ചൺ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം, ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ദ വെയിറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസിങ് എ ടാബ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ടാബുണ്ട്. ആ ടാബിന് വെയിറ്റേഴ്സ് ടിക്ക് ചെയ്യും. വെയിറ്റേഴ്സ് ഫുഡിനനുസരിച്ച് ടിക്ക് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റിന് സ്റ്റേക്ക് മീഡിയം റെയറാണ് വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡണ്ണ വേണ്ടേ, അവർ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്ത് എഴുതാം. ആസ് സൂൺ ആസ് ആ ടാബ് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കിച്ചണിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ ഇത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്നറിയോ, ഷെഫ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വൺസ് അവൻ ടാബ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ടാബ് ഗ്രീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് കാണുമല്ലോ, ഗ്രീന് റെഡ് യെല്ലോ, ആ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. വൺസ് ഗ്രീൻ പ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റെഡി. അവൻ്റെ ഓർഡറിങ് ആയി, ഫുൾ ഓർഡേഴ്സായി. അത് പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി. അതിനെ മണ്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കാണുന്നില്ലേ, ആ ഗ്രീനാണ് 25 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഓർഡർ. അത് 25 മിനിറ്റ്സാണ്. ആ ഗ്രീൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് 10 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ യെല്ലോയിലേക്ക് കയറും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊക്കെ വാർണിംഗ് സൈനാണ്. ഇതൊരു ജൈൻജാറ്റിക് സ്ക്രീൻ കിച്ചണിനകത്തുണ്ട്. കിച്ചൺ നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും, ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാണ് യെല്ലോ. അതിങ്ങനെ യെല്ലോയിൽ നിന്ന് വന്ന് റെഡി വരുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ റെഡി കയറും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പണ്ട് ഇതവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ കിടന്ന കാരണം
ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ സിസ്റ്റം ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാം, എല്ലാവർക്കും വയബിളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതല്ല, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്. സോ ബോത്ത് സ്ക്രീൻസ് ഹെൽപ്പ് അസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈസിലി വർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഒച്ചപ്പാടോ ബഹളത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. സോ ഇതും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അപ്കമിങ്. എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടില്ല, അപ്കമിങ്. ബട്ട് ദിസ് ഓൾസോ മേക്സ് എ മേജർ ചേഞ്ചസ്. ലൈക്ക് മെയിൻലി അലാക്കാട്ടിലാണ്, ബുഫേ സിസ്റ്റംസിലൊക്കെ അലാക്കാട്ട് കിച്ചൺസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ. ബിക്കോസ് നോ ടൈം ഭയങ്കര ഒരു എലമെൻ്റാണ്. നമ്മളോർക്കും ഇതൊക്കെ അധികം ടൈം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ടൈം ഇപ്പം നിങ്ങളായാലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളങ്ങ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ വരുന്നില്ല. സെയിം വേ ഇത് ഞങ്ങൾക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും. സോ നമ്മളൊരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സ് ഇസ് എ മാക്സിമം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ടൈം. അതിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കണം. ടെസ്റ്റോട് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നിടാം, ടെസ്റ്റ് ഓയിലിൻ്റെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചത്. ഇതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ഗാഡ്ജറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ വീഡിയോസാണ്. ഇതൊരു ടെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. With the Testo 270 BT frying oil tester and the Testo Smart app, you can easily determine the quality of frying oil on site. With the new Bluetooth function, the measured values can be transferred securely to your smartphone or tablet at the touch of a button. You save oil, reduce your costs, and noticeably increase the quality of your frying oil and therefore the quality of your products. The ergonomic design makes operation of the Testo 270 BT intuitive and safe. The capacitive sensor enables fast and reliable measurement completely without any consumable materials. Before the actual measurement begins, any number of fryers അതാണ് ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ മോണിറ്റർ നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇത് മറ്റേ മൊബൈലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് TFC കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഓയിലിന് എത്ര TFC ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ് സൈഡിലാണ്. 14% എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ സേഫ് ടു യൂസ് ആണ്. എബോവ് 24% ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഓയിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. അതാണ് അത്. സോ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മാറ്റണം. പണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ ബിൽസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം എവറി ടൈം നമ്മൾ കിച്ചണിനകത്തില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഒരു CDP ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സോ നമുക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, പ്രിസിഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നോട്ടഡ് ആണ്, എല്ലാം ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടെ, ഇത് മൊബൈലിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോ ഇത് വന്ന് എൻ്റർ ആവും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അവർ ലൈഫ് ഈസി. ഈ മെയ്ഡ് അവർ ലൈഫ്സ് ഈസി. അല്ലാണ്ട് അതുമല്ല കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡ്രാമാറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓയിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ കറക്റ്റ് ഇതുണ്ട്. ഇതിനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഓയിൽ എപ്പോഴാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന്. സോ വൺ വേ ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഓയിൽ കോസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. സോ അതാണ് ആ വീഡിയോ. പിന്നെ സ്ലൈഡ് ഇന്നിടാം മറ്റേ അടുത്ത് ഇത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം. അടുത്ത് നമ്മൾ റെസിപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. നിങ്ങളിപ്പം റെസിപ്പീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ. നിങ്ങൾ ഗ്രാം എത്ര എഴുതുന്നുണ്ട്, എത്ര വെയിറ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്, എപ്പോൾ ചെയ്തെന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ കാണുന്ന മെസൽ, FBS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്നൊന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ പനീർ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരും. അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. പനീർ, ഓണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ്, കസ്തൂരി മേത്തി എല്ലാം കൊണ്ടുവരും അത്. ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഷെഫ്സും സെയിം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഷെഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി സേവ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഗ്രാമേജ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ വെച്ചത് കാണിക്കും റെസിപ്പി. സോ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച അതിനകത്ത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലേ, അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന. പാപ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ഈസിയായി നമ്മുടെ വർക്ക്. പണ്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പണിയാണ്. നമ്മളിരുന്ന് റെസിപ്പി മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഗ്രാമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ബിക്കോസ് ഈ റെസിപ്പി ഫോൾഡർ എന്നാ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാ, നമ്മൾ അടുത്ത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എവറി ടൈം ഞാനല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, മൈ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾസോ കുക്സ്. സോ അവർക്കിത് പാസ് ആവുകയാണ്. അതുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ.
ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് നമ്മളിപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ റെസിപ്പി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പർച്ചേസ്. ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ ആപ്പാണ്. പർച്ചേസ് ബേസ്ഡ് ആപ്സാണ് ഇതൊക്കെ. പർച്ചേസ് വെച്ചാൽ സ്റ്റോറിൽ പണ്ട് മാനുവലി ആണ് നമ്മൾ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് 10 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ, അത് 5 പാക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി എണ്ണണം. 5 ഓക്കെ, ബാക്കി 5 ഉണ്ട്. സോ 1 പോയി 4 ആയി. സോ മാനുവലി എണ്ണി. സോ അതൊരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അതിന്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ എന്നാ വന്നേക്കുന്നറിയോ, ഈ ബേസ്ഡ് ആപ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇതിന് സെൻസർ ബേസ്ഡ് ആപ്സ് ആണ്. ഇത് ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സെൻസറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നോ മാനുവൽ കറക്ഷൻസ്, നത്തിങ്, ഒന്നും വേണ്ട ഇതിന്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് താത്തൊക്കെ ഓരോ മൈനസ് സെക്കൻഡാണ്. അപ്പം ഏത് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും പണ്ട് എന്നായിരുന്നു, ഒന്നെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 5th അല്ലെങ്കിൽ 15th ഓഫ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ 20th ഓഫ് മന്ത് മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് മാനുവലി ഇവരെടുക്കണം. എവറി ഡേ മാനുവലി ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന അത്ര ലാബിളൊന്നുമല്ല. സോ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പറിനോട് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ്. സ്റ്റോർ കീപ്പേഴ്സിനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, അത് റൈസിൻ്റെ വില കൂടും, നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ. ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കണമായിരുന്നു, റൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തോ, ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റൈസിൻ്റെ വില കൂടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്, അത് വേണം. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇൻവെൻട്രിയിൽ വെച്ചാൽ ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർ അറിയുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കും അറിയാം, എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ അവർ പറയാം, അവർ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യും. സോ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ്. നമ്മളിത് ഒരു മെക്കാനിസം എങ്ങനെ അത് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോളജാണ്. ഇപ്പോൾ പാൻട്രിയിലാണ് ബേസിക്കലി ഹെവി പ്രപ്പിങ്സ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് സാൻഡ്വിച്ച്, പിസ്സ, പാസ്ത, അതിൻ്റെ എല്ലാം. സോ ഈ പാൻട്രിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പിങ്സ് വെച്ചാൽ എല്ലാം മൈന്യൂട്ട് പ്രപ്പിങ്സാണ്, ചെറിയ പ്രപ്പ് സ്റ്റേഷൻസാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതൊക്കെ ബേസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ഒരു നോളജബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചൊരു സൈഡിൽ വെക്കും. ബട്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക്, ഈ പ്രപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഈ ക്യാമറ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബിക്കോസ് എല്ലാം 1 by 1 GN പാനിലായിരിക്കുന്നത്, ചെറിയ GN പാൻസിലായിരിക്കുന്നത്. ആ GN പാൻസിനകത്ത് ഒരു സാധനം കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻസിനകത്ത് ഇത് കാണിക്കും സാധനം കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ടു. പിന്നെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ക്രൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം വി ഹാവ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ കമ്മിങ് ഇൻ. So the refined flour used to be 200-300 kg because we used to cook for 3,000 passengers. So it was around 100-120. That was the volume we used to do it. So നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് പൈപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് ഡിസ്പെൻസിങ് മെഷീൻ. പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്യൂം പമ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കിച്ചണിലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നോസിലുണ്ട്, നോസിലേക്ക് തരുക, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിയിലെ നോസിലേക്ക് തരുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈം വേണ്ട. അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മേജർ എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ പറ്റുന്ന സാധനം മാത്രം മതി. ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് 20 kg 30 kg കറക്റ്റ് 30 kg. സംടൈംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബാഗ്സ്, ഗണ്ണി ബാഗ്സിനൊക്കെ 25 kg ബാഗ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 50 kg ബാഗ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വലിയ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ആവും, കോസ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രിസൈസാണ്. നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അത്രയും മാത്രം പമ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ആ പമ്പ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ പമ്പിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹണി ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹണി പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇവർ വാക്യൂം സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആസ്ട്രലൊക്കെ ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെയിൽ. സെയിം സിസ്റ്റം ക്രൂസിൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവായിരുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിപ്പീസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് AI ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി നമുക്ക് സ്റ്റോഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പോസ് ആൻഡ് ഓർഡർ ക്യൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഈ POS എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ KOT സിസ്റ്റമാണ്, അത് സർവീസ് സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളിതിപ്പം ഇതിനകത്ത്
കുക്കിങ്സിൽ കൾണറി സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പുതിയ ടെക്നീക്സ് കുറേ വന്നു. ഇപ്പിനകത്ത് സുവേ ടെക്നിക്ക് അറിയാലോ. സുവേദ് എന്നാണെന്നറിയോ? സുവേദ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, സ്ലോ കുക്ക്ഡാണ്, വാക്യൂമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മീറ്റ് എടുത്ത് വാക്യൂം പാക്ക് ചെയ്യും. വാക്യൂം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 80 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു 12 hours ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാണ്, ഈ മീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്ലംബ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല ഇതായിരിക്കും. ഈവൻ കുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും കുക്കാകുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നേരം ആകുമ്പം ഇത് നമുക്ക് കീപ്പും ചെയ്യാം. കൊടുക്കാൻ നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാൻസിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടും. അതിന് നമ്മളത് അധികം കുക്കും ചെയ്യേണ്ട, നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ്, ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇഡ്ലി ദോശ ബാറ്റർ ഇല്ലേ? ഇഡ്ലി ദോശ ബാറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുളിപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പുളിപ്പ് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പുളിപ്പാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് എത്ര പുളിപ്പാവും? ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ അറിയോ? pH മെഷീൻ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, pH തെർമോമീറ്റർ. ഇത് വെച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മെഷീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റിൻ്റെ pH ലെവൽ കാണിക്കും. 2%, 4%. 4% ഇസ് ദ ആക്യുറേറ്റ് വൺ. 2% ചിലപ്പം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 or 3 hours കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2% ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല. ഒരു 6 hours 7 hours ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ. ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് 4% എത്തുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഫെർമെൻ്റായി. പിന്നെ മാവ് വെളി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം? ചില്ലറി കൊണ്ടുവെക്കാം. അതാണ് ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഗുണം. ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് ബാറ്ററിലാണ്. വെളിയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ മറ്റേ നമ്മുടെ പിക്കിളിംഗ് ഏജൻസിലാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ പുതിയ ന്യൂ വേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്നാ? നമ്മൾ വിനെഗറേറ്റ് ഒരു എമൽസിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് വിനെഗറേറ്റ്. അതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പൈൻ ചെയ്ത സാധനം കമ്പൈൻ, ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ, വിനെഗർ ആൻഡ് ഓയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ അത് എമൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അതും നമ്മളെ ഒത്തിരി ഒരു പുതിയൊരു ന്യൂ ടെക്നോളജിയാണ്. ന്യൂ ടെക്നോളജി അല്ല, ഓൾഡാണ്. പക്ഷേ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോമിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു, നിങ്ങൾ രസത്തിനകത്ത് കാണിച്ചു. ഫോമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മളൊരു, പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് എഡിബിൾ കെമിക്കൽസ്. ആ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഫോം കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അടുത്താണ് സ്പിരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച് ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റും ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഒരു ബോൾ പോലെ കണ്ടോ സൈഡിൽ താഴെ, അതാണ് സ്പിരിഫിക്കേഷൻസ്. ഇത് നമ്മൾ എഗ് യോക്കൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പിരിഫിക്കേഷനായിട്ട് എടുക്കാം. റിയൽ എഗ് യോക്ക് അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എഗ് യോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വണ്ടർഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ഇതില്ലാതെ. ഈവൻ നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വെജ് എഗ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ നല്ല ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. ഗസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഗ് വൈറ്റും കൊണ്ടും യെല്ലോയും കൊണ്ടും. സോ 2 രീതി നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. അതൊക്കെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ വന്നുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്ത ക്യൂറിങ് മീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീറ്റ് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്, ക്യൂർഡ് മീറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഹാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല മീറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഇതിനകത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത് കയറാൻ പോകുന്നത് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ആണ്. ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല, കൾനറിയിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ക്ലീനിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബുഫേ ഡിഷ് ഇല്ലേ, ബുഫേ പാൻസ്. നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ് മെഷീൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പം ബുഫേ പാൻസ് കഴുകുന്ന വരെ മെഷീൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബുഫേ പാൻസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറിലിട്ട് റിൻസ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറക്കുന്ന മെഷീൻസ് വരെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതാണ് പിന്നെ UV സാനിറ്റൈസും ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ UV റേസ് വെച്ച് അത് നല്ല ക്ലീനാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് സർഫേസ് സെൻസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർഫേസ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഒക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല, അത് ഒരു ഡേർട്ടി, ഇതെല്ലാം സെൻസേഴ്സാണ്. ഒരു ഡേർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേർട്ടിനെസ് അപ്പം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഇതൊരു സാനിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും ആ സർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, ബിക്കോസ് അത് ഡേർട്ടി ആണെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ആ കാര്യം. പിന്നെ റോബോട്ടിക് ക്ലീനേഴ്സ്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ. ഇപ്പം ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ മറ്റേ റോബോട്ടിക് വണ്ടി കയറി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ. സോ അത് റോബോട്ടിക് ക്ലീനേഴ്സാണ് അതെല്ലാം. പിന്നെ ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ നൈറ്റിൽ 10 o'clock അല്ലെങ്കിൽ 11 o'clock അല്ലെങ്കിൽ 12 o'clock ക്ലോസ് ആകും ഒരു കിച്ചണ്. ആ ക്ലോസ് ആകുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടാസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓരോ ടാസ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സോസ് സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലേ, എവറി നൈറ്റ് എക്സോസ് സിസ്റ്റം കെമിക്കൽ വെച്ച് വാഷ് ആവും, ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഓയിൽ എലിമെൻറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടി. സോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈമറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നൈറ്റ് 12:30 ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം ഒന്ന് നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റം അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റണം. എല്ലാം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും, വാട്ടർ ഇടും, സ്റ്റീമർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒട്ടും നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റും ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അതവിടെ വരും ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്പറേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, യു നോ ദാറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒരേ രീതിക്ക് ഒരേപോലെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേണം. പിന്നെ ടൈം സേവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരേ പണിക്ക് തന്നെ ഒരാളെ നിൽക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട. നമ്മളിത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൈൻഡറിനകത്ത് അരിയും മാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം. സെയിം സ്റ്റഫ് ഓണിയൻ ചോപ്പിങ്ങിലായാലും അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓണിയനോ 2 ഓണിയനോ അല്ല, 50 kg 100 kg ഓണിയൻസിൻ്റെയാണ് ഈ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അതിനാണ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു ഇതിൽ വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാൻ. പിന്നെ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റോഴ്സിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് റിസോഴ്സൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം, നമ്മൾ AI ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി, നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പം ചില സമയത്ത് ഈ ഫീഡിങ്സ് റോങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു റോബോട്ടിക് ആവും വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അവൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൈ എത്തുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ചാലേ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ എടുക്കത്തുള്ളൂ. പ്രിസൈസ് ഓയിൽ അവിടെ ആയിരിക്കണം. ഓയിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ വിനെഗർ വെച്ചെന്ന് ഓർത്തോ, ഇപ്പോൾ വിനെഗർ എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇവൻ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അടുത്ത പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഇപ്പം ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മളിപ്പം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറേയൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യാൻ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, അത് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ പ്രിസിഷൻ ലെവലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രാമാറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കാം. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്ത് എത്ര പേർക്ക് ഇനി ഫുഡ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറേ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സാണ് ഈ AI കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള ഇതിനുള്ള ഗുണം. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേറ്റഡ് കിച്ചൺസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ്. അതിപ്പം പതുക്കെ സ്ലോലി വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 20 years ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡായി. ഇനി നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലേബറിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. ലേബർ കുറച്ച് കുറയാം നമുക്കിത് വെച്ചുകൊണ്ട്. ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടെക്നിക്കൽ ലേബേഴ്സ് മതി. പിന്നെ ഡാറ്റ ഡ്രിവൻ ആണ്. ഡാറ്റ ഡ്രിവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ് ടു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഡെയിലി വന്ന് ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സോ ഡാറ്റ ഡ്രിവൻ ആണ് എല്ലാം. പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഇതിനകത്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് ഇത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് വൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ കുറേ ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു, അവിടെ കറണ്ട് പോയി, എന്നാ ചെയ്യും? റോബോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവിടെ കറണ്ടില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പം അതിനകത്ത് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജാണ്. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം, പിന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബർ. ഈ റോബോട്ട് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു സ്കിൽഡ് ലേബർ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ഇതൊക്കെ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈന്യൂട്ട് പാർട്സും മൈന്യൂട്ട് ഫിഗേഴ്സുമാണ്. ഇതൊക്കെ എത്ര നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ചെറിയൊരു സാധനം കേടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതേയുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് തന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ജോബ് പോകുമെന്ന്. നമ്മൾ ഏത്
പ്ലെയിൻ അല്ല, ഇത് ആരുടെ ഇതാ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്ലെയിൻ, ഇറ്റ്സ് ദ പൈലറ്റ്. ഇത് ആരുടെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം? നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗസ് അടിച്ച്. ടോം ക്രൂസ് പറഞ്ഞാണ്. ടോം ക്രൂസ് ടോപ്പ് ഗൺ മാവറിക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ്, പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ആര് ഓടിച്ചാലും അത് പ്ലെയിനായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറി നമ്മൾ ഏതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മളെ ആ ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബർ നമ്മളവിടെ വേണം, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളവിടെ വേണം. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജോബ് എളുപ്പമാക്കാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്, അല്ല നമ്മുടെ ജോബ് കളയാനല്ല. ബട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സൗണ്ട് നോളജ് ദാറ്റ് ദിസ് തിങ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ്, ഓർ ദിസ് തിങ് വിൽ ഡു ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കിൽഡ് നോളജ് വേണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ബ്ലൈൻഡായിട്ട് പോകില്ല. ഗോ ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഗോ ടു എക്സിബിഷൻസ്, ഗോ ടു കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ലേണിങ്ങും ഇതൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. എനിത്തിങ്? Any questions or something like that? So I'll just move on, right? There's plenty. I think it's a long one, huh? Powerful lesson for you. That's a good question. Like he asked, whether I have made any mistake in my earlier career. Right now, I am regretting for it. Yes, that's true, because if you take the robotics and all, earlier we should have changed a lot earlier too, because we should have told the management to bring in these machines or bring in those machines so that we work it well out. If that was done in that age, that is around 10 years ago, right now we would be in a good position right now. But we are a little late for that. So that's one of the things. That's one of the regression I have. Sir, one more question. In your experience, which 3 skills do you believe to absolutely essential for the hotel industry, for entering before the hotel industry, for students? Essential 3 things. Okay, the first one is hard work. You have to work hard. Like we are in a professional field. We are not in a Hollywood or something like that. We are in a professional field. The first thing is hard working. You have to gain the knowledge. Right now, what I see is that as soon as the boys come inside, first year they are Commit 3. The second year when they come for their appraisal, they ask me for a lift, that is Commit 2. If they are capable, if I think they are capable, yes, surely we give you. But if I think that it takes time for them, then you have to take time. Because we have experience of more than you, that's why we are saying you in this way. You should have patience. That's the main thing. Hard work is one thing, you have to work hard. Second is patience. Be patient in your life. Very patient. Like while in hotel industry itself, because you have to have that patience, because it takes a little time for things to get ready. I have seen that students get frustrated. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഇനി ഉടനെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി 6 മാസം ജോലി ചെയ്തു, രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി അടുത്ത ക്രൂസിലായി ഇനി കയറി പോകാം. സി ദാറ്റ്സ് യു ആർ റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ മണി, യു ആർ നോട്ട് റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്കിൽ. ആക്ച്വലി യു ആർ റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ മണി. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു നേട്ടം കിട്ടാനില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ. യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം സ്റ്റേജ്. once in a life you have to come back. When you come back, no, you should know the basic things up. For that you should give time. That time is called patience. You should have the patience. And the last one is courage. Hard work, patience and courage. In my thing, courage is something you should be having, because I have seen lot of boys drop out from kitchen and all. They just say it's very hard work and all. See, initial life it's hard.
But right now, I guarantee you, it's not hard right now. It's very good. Most of the hotel industry have changed their timings and everything. Like we do have 8-hour shift and everything. OPAs are there, everything is there. Earlier it was there. But right now it's easy life for you. It's good life, but learning, as I am saying again and again, it's a professional field. You should have the courage to do it. That's the matter. Once you have the courage, once you do it, you will reach to a point. You will reach to a point where it will be, no one will be able to touch you up. That's the point you will be reaching up. Once you reach in that point, you are set. So have hard work, patience. You will get it. Don't worry about that. Is it okay? So thank you, Chef. Thank you so much for a wonderful section. We know about all the smart kitchen, what is happening in right now. So we have one thing, we have to adapt the system. There is no changes. So thank you so much for your Chef, thank you so much. my name is Johnson. I have a question. Yes. Just insight to the aspiring chef crowd here. You were working in the international platform also, and you shifted to India. So how do you differentiate the international experience? Suppose, I think in your session it was mentioned you're working in Canada also, right? So I think we are running out of time, so maybe quickly how precisely you can say the international experience, and when it comes to India, what was the major challenge or something, advantage or disadvantages? Yeah. See, international experience, it's a good one. It's a nice one. I had a nice experience. But what is the main difference is that if you see Indian cuisine or Indian cuisines and all, it's very complicated ones. It's not so easy. North, south, east, west, it's entirely different. There is nothing you can do it. Even we change the oils. Everywhere, even the cooking oils are different. The cuisine is entirely different. If you come to down, it's south, coconut oil, coconut. Go to north, you have ghee, butter and everything. East, it's mustard oil and everything. West, it's peanut oil and everything. So that's the difference. So, but if you go to outside, it's complicated. Because outside, our way of cooking is very simple. Hardly takes any time. That's it. But coming to our things, it's little difficult. And that's why I said automation will bring it to a nicer level to make our life easy. That's the main part. Or else it's good one. Thanks a lot. No, it's not for me basically. The people who are inspiring, to go abroad or something like that. Second one is why it was a very informative session. You were going inside to the technology-driven kitchen. I am also a manufacturer in the field of combi ovens. So I thought you will be touching the combi oven session also. It will be reducing the efforts of chefs and things like that. Anyway, we will have more sessions in the coming up. We will love to see all. Thank you. I should give one more say that first you should learn your cuisine. What is your cuisine? It's the Kerala cuisine, your mother cuisine. You should learn your cuisine first, then think to change the cuisine. Because what happens when you change to other cuisines are better. Not like that, but you should know your cuisine. My advice is that first learn your cuisine. When you are well versed with your cuisine, then you change your things. You should learn everything, because to reaching a chef point, you should learn every cuisine. But make sure that you are in the you learn your Kerala cuisine very well before going to other cuisines, because you are the promoters. You have the promoters who will bring this Kerala cuisine to outside. You don't know how much our cuisine is appreciated outside, because our cuisine is a lighter version of everything. Even the coconut oil, vegan എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ടുള്ള ഒരു cuisine-ആണ്. പക്ഷേ വീഗനാണ് നമ്മുടെ മിക്ക സാധനങ്ങളും. ഞങ്ങൾ പൊളൈറ്റ്ലി ഞാൻ വെളി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ വീഗൻ മെനു വന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പം അവരിങ്ങനെ പേജസ് മറിച്ചിട്ട് അവരെന്നെ അതിശയിച്ചു ഇത്ര വീഗൻ പറ്റുമെന്ന്. ബട്ട് നാച്ചുറലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ മിക്ക സാധനം വീഗനാണ്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യുസീൻ, അത്രയും പവർഫുൾ ക്യുസീനാണ്. സോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്യുസീനെ ഒരിക്കലും ഓർക്കല്ലേ, നമ്മുടെ ക്യുസീനാണ് പവർഫുൾ, അത് പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യുസീൻ മേക്ക് ഷുവർ യു നോ ഇറ്റ്. അതില്ലാതെ കാര്യമില്ല, അതില്ലാതെ ഇച്ചിരി പാടാണ്. So thank you so much. Thank you. Sorry for taking so much time. Thank you, Chef, for that enlightening session on smart kitchen and automation tools. And we are grateful for your time and contribution to this seminar.
We will now break for lunch, and I request you all to gather back by 2 o'clock for our technical session 3 and 4. And students of SJIHMCT should report back at 1:55 for the next session, and your attendance will be marked by your class coordinators. Thank you all.
As the culinary world embraces innovation, the integration of AI with human creativity is shaping a new frontier in food experiences. This session will explore how technology can complement, not replace, the artistry of a chef, enhancing precision, personalization, and performance in the kitchen. We are delighted to welcome Chef Sujit Matthew George, Assistant Professor of our Institute, with over 5 years of industry experience at renowned establishments such as Lee Meridian, Surrey Resorts and Spa, and Oceania Cruise Lines. He brings practical insights to his academic work. For past 8 years, he has been a dedicated faculty member at our institute. I now invite Chef Sujit Matthew George to lead the session. Thank you, Sona ma'am. Respected dignitaries of the dais, dear faculty members, and my dear students. So I am very glad to have an opportunity in presenting a topic in this international conference. So the topic which we are going to discuss today is the culinary importance, blending human creativity with artificial intelligence. So considering culinary intelligence, I would like to split it into two parts. That is the human element, and the second part is the AI contribution. So it is actually a blend of human element and artificial intelligence, the contribution from the artificial intelligence. The first thing is okay, the first part is the human element. Human element in the sense, a kind of human touch we need to provide in case of preparing food or in the culinary industry, especially in the hospitality industry. So the thing is like everybody need to have a customization or require a special consideration. That element can be only provided from a human hands. So the first human element in culinary, the first one will be the sensory mastery. That can be something we can call as a human can really have a taste or really experience the texture, or the human will be able to analyze things, make decision. So in case of an artificial intelligence, there are so many limitations in having this sensory mastery. So that is the first thing or first human element that we can add. The second one is the cultural heritage. As we all know, human will have a great cultural heritage, and considering our cuisines also, we will have various cultural heritages where AI does not have that kind of culture or some kind of information that we pass from a kind of legacy which we are following. So second one is the cultural heritage, and third one is the emotional connection. As Chef Googler told, like, the best chef we had ever met will be our mother or our grandmother. It is because of she's adding some kind of a special ingredient, maybe a secret ingredient inside your food. That is actually the emotional connection, that's the love that she's adding to the recipes because it is prepared for their kids. So always there is a special ingredient. That means an emotional connection will be there always. And the third one is this artistic presentation. So the chefs will be normally able to pair the colors, doing wonderful platings, and sometimes they have a thematic concept they can follow. So these all are some of the human aspects or the human elements which we add in case of preparing food. So considering the AI contribution, that means the second part. AI contribution in the sense, as we all know, we all are well versed with using ChatGPTs or AI platforms. So we all know how an AI platform works. So these all AI platforms work based on the database they have.
So they have a huge database, and what they are actually doing is like they will do immediate analysis, fast decision making, and they will give you the better output in a smaller period of time. So if you are considering ChatGPT 3, they have the data till 2021. So it is something like a huge database. So analyzing this entire database, they will prepare reports for you or output for you. And there is again another issue in that one. If you are providing the right input to the AI, then only the AI platforms will be able to provide the right output for you. So based on the input only, the output will be coming. And if you are not providing some kind of detailed things to AI kind of things, the response will be based on or maybe much worse than what you think. Next one is recipe innovations. So AI platforms, they can analyze a number of recipes and they can make decisions, or they will be able to provide better pairing of food based on the data available. Third one is nutritional optimization, where as we all know, like there are few apps in which you can take the picture of the food and they will provide you what kind of nutritional values they are providing or what may be the calorific value of that food. So nutritional optimization will be much faster and easier through this AI platform. And the fourth one is predicting food trends. So the AI platform can easily analyze the kind of change that is happening, and based on that they can even predict the future trends. So that will be helpful for us, and what may be the next trend which is going to coming in the past years that can be identified using an AI platform. So this will be a combination of this human touch and this AI platform will be very much helpful, mainly in case of R&D, where we can see the research and development. So this will be very much easy, and they will be able to predict even what kind of pairing will be required, what can be done in the future, new recipe development, like the things can be happened, or what may be the future trends coming. Everything can be identified easily with this combo. And always remember, AI can't do this alone. Always we should have there should be a human touch in which we are using it. And the next thing is personalized nutrition and sustainable gastronomy. So first thing is a personalized nutrition based on by analyzing the age, maybe the lifestyle or your health condition. AI can be easily generate the kind of healthy food or the nutritive food that you require. And the second advantage is that sustainability in case of food. So we always think about a balanced diet which is normally providing better health for us. So however, like we haven't think about how the food which we are having will affect the environment which we are living at. So always along with our health, we need to think about the health of the earth which we are living in. So that is actually the carbon footprint or the carbon emission which food which we are having remains in the earth. So this will help in identifying a green eating habit in which a less carbon footprint leaving behind while we are having food also. So considering the food safety and restaurant management, this AI and human element combo will help in many ways. So this will help in food safety and quality control. So as Chef Naveen already said, this will be very much helpful in identifying or giving a better food safety practices in our hotels and other restaurants. And again, second one is the restaurant management system. So based on this, we can manage the inventory, we can manage the cost control. So many things can be managed at a single stretch with the help of an AI. But again, remember, we should always have a human element in that, or a human hand should only be help in doing things. So next one is actually the beneficial areas where this combo, that means the human element and the AI contribution helps in. So first thing is, as we all know, it is like time saving. Lots of time, lots of effort, lots of labor can be saved using this blend of human element and AI. So faster recipes and menus can be developed, and at the same time personalized dining experience can be provided for the guest. Second one is the innovation. New recipes can be easily generated using these AI platforms.
And this will provide a unique experience or dining experience for the customers also. So we have to innovative practices. So as we all know, there is something called Chef Watson. It's actually an AI platform developed by IBM. So in that you can, or they will be able to generate innovative recipes. Innovative recipes in the sense, these are actually recipes which even human can't think about, like a pairing of various ingredients or a pairing of different cooking techniques. So that kind of thing can be, innovation can be made much more easier. Next is one of the most important thing, that is the cost efficiency. So again, we already thought about, or we already discussed about this inventory controls, cost control kind of things. So with the help of an AI, it is very easy to control this cost and sustainability, as we discussed earlier itself. It will help in reducing the wastage and also helps in following a green healthy habits or green eating habits in which we'll leave very less carbon footprints behind us. And the last one, the marketing approach, where we can predict what kind of demand will be happening in the next few years, and based on that we can do trendy innovative preparations can be done, and we can be updated always using this AI. So next one, I just want to show you few examples or real life examples in which you can find Chef Watson by IBM. That was a platform, AI platform that has been developed by the IBM company, and they are able to create innovative new recipes, and actually there is a book published using this 65 or 66 innovative recipes already. And second one, you can find a plan jammer app in which you can just provide the ingredients. Based on that, the recipes that can be developed by these ingredients will be displayed to you, and based on that, so whatever ingredients you are available with you, you can prepare dishes based on that. And third one was actually related to the previous section by Chef Naveen, where you can find AI in smart kitchens, robotics, everything. So behind every equipment or every machine, there is no need of a labor running here and there, but instead an AI platform or a robotic kind of machine can be, or an AI, artificial intelligence, can be control that one and provide us up-to-date information, maybe second by second. So considering the future of culinary intelligence, that is a robotic chef which we discussed in the previous session, and we have augmented reality and virtual reality based culinary education, that is again implemented in few of the culinary schools actually, and again we are also planning to implement some kind of virtual reality based culinary educations. So in that, the students will be able to feel or look like how it is happening really in their life. And second one, AI sensory analysis can be done. Various tools were developed, like in case of oil, that is already discussed by Chef Naveen. So we can check, or we can even using various techniques, we can easily identify how the food tastes like, or how the food's texture will be there, and how is it really in a condition in which we can serve it to the guests. That kind of things can be easily identified. And in AI in agriculture, again we need to seriously think about the kind of ingredient which we are using for the cooking. That will affect the quality of the end product. Always if you are using best ingredients, then only we can provide a best output from that one. So using AI in agriculture, that means we are generating better ingredients or better vegetables using this AI technique. So if we are properly thinking about the ingredients quality, we can make better products out of that. So we can make rich, nutritive, maybe rich in moisture, rich in taste, vegetables or other commodities can be prepared using the use of AI in agriculture. So coming to the conclusion. So conclusion will be the answer for many questions, like culinary intelligence is not replacing the chefs, but it enhances the creativity, and it need to be go hand in hand. Like always we require a human hand or a human element in that one, and at the same time the artificial intelligence will be helping in many ways, that it makes you more creative, or it makes
things happen very easily, or it may reduce the cost, it may reduce the kind of effort that you are taking, maybe the labor cost also can be reduced. So we can consider it as, like, as we all know how computer has been entered into our life, or maybe the society. There may be so many protests against computer, and that time so many people told like we may lose job because by the entry of this computer. But what happens is that another set of job opportunities has been originated, like those who are able to control, or those who able to do or operate the computers. So the same way, even AI has been, or the technology has been implemented in our industry also. Always they required a human who need to give some kind of input to the machine or to the AI to generate the output. So it is something which is hand in hand going. That means always there should have a human element as well as an AI techniques. Thank you. Any questions? Okay. Thank you so much. Thank you, Chef Sujit, for that insightful session on culinary intelligence, blending human creativity with artificial intelligence. We now move on to technical session 4, titled Technology and Human Touch with Sustainable Practice. In today's evolving culinary world, the integration of technology must go hand in hand with human creativity and commitment to sustainability. This session will highlight how innovation and the human element can work together to drive responsible, future-ready culinary practices. We are once again honored to have with us Chef Thomas Gugler, a globally renowned culinary leader with a distinguished career marked by over 178 international awards, extensive global experience, and a deep passion for shaping the future of the culinary industry. May I now invite Chef Thomas Gugler to lead us through this important and inspiring session. Now, second time today. First of all, before I come to this topic, I would like to show you a small video which I promised you before, that you get a good idea about which I just scratched on ahead of time. Please, can you play the one from the Academy? Choice to enroll in the Pre-Commis Chef program. It will help prepare you for a career in a professional kitchen. And if you are passionate about food, as I am, then you are in the right place. As a chef or cook, you will not only earn a living in the kitchen, you will also have the opportunity to join a global network of chefs and cooks from all around the world, and you will learn and earn the power of the white jacket. Once you start, you will have 6 months to complete all the modules in the program. After completing the Pre-Commis Chef program with the World Chefs Academy, you can then start working towards becoming a commis chef through the World Chefs Accreditation program. World Chefs will then continue to guide you in your certification process until you become an executive chef or even a master chef. So make the commitment, dedicate yourself, and take your first step towards becoming a chef. World Chefs Academy is here to help you get started. All the best. So
as I said before, very easy for you. You just go online, enroll free of charge, costs you nothing, and gives you a great opportunity to get a pre-commie, I would just say accreditation, which will help you at the later stage. Now coming to the next topic, technology, human touch, and definitely sustainable practices. What's the key element nowadays in the food production? The key element, and one of the key elements, is how to use raw materials, natural resources at its best. Because we know if we continue what we are doing at the moment with our common practices in regards to food waste, we will not be able to feed the world population by 2050. Despite Mother Earth producing enough food that we could feed even double of our population. But we don't respect our resources. And not respecting the resources is, I think, the biggest problem. It starts with a lot of instances in overloading plates, having buffets, people taking food from the buffet on big plates, and then at the end, half of the dishes which you are producing is going to the garbage. So we did some feasibility studies on actually practices which helps a lot to reduce food waste and to be more sustainable. And a very, very simple way what you can do, and you immediately save 30% of food waste, is you use smaller plates on a buffet. Instead of using 30 centimeter diameter, you use 26. People can't load so much. They have to go twice or thrice to the buffet, and you will reduce a lot, and you can measure that actually when you check your garbage bins, whatever comes back. One of the most important things in regards to raising animals. We as human beings love to eat big animals, starting from cow, veal, pigs, pork, and definitely also chicken. But do you know the difference between raising a chicken and raising a cow? What do you think how long it's the difference to can use an animal for production and for, I so would say, preparing a product which is fit for human consumption? Do you know how long it takes to grow a chicken? Any idea? Come on, don't tell me you don't have chicken here. Who knows how long it takes to grow a chicken in average? 16 to 18 weeks. You have a very, very well-grown chicken which is in a perfect shape and in a perfect quality. How long it takes, for example, to grow a cow? What do you think? 16 to 20 months. Now imagine, how much do a chicken eat and how much do a cow eat of our resources? It's not only the resources of eating, because we don't eat grass, but the pollution when a cow digests actually the food, environmental consciousness, HO2, it's crazy. And actually the entire industry is looking how to minimize actually all this, I would so say, unnecessary overloading of our nature with unnecessary, I would so say, byproducts. Food, as we say, food is one of the key elements and it should be healthy. Unfortunately, our industry in a lot of instances are using a lot of additives, a lot of stabilizers, which makes food not as good as it was 50 years ago. And I always say to my people, make one thing, raise food, grow food, raise livestock the same way, but in a modern way, like our grandparents and parents did it. I said something like this before about food, you remember that? And why I'm saying that? Because if you see, before, people, they got quite old without going to a doctor and having no side effects. Now every third person in the world population has a problem with allergens. It's crazy. Even nuts, they can't tolerate in a lot of instances. Lactose intolerance and many other things.
Why, that's quite easy to say that. Talking about lactose intolerance, I know someone who has a completely natural farm, and she invites people who basically have lactose intolerance, and she gives them milk, raw milk, and after 5-6 days they have no more problems with that. Can you imagine? So it gives you a very clear indication that whatever we are drinking, which we're getting from the industry, talking about milk and whatever, it's modified. And this modification causes us a lot of problems. And by nature, we are all lactose intolerant. But the time of hundreds of years using cheese products, yogurts, milk, our body accepted it. If you go towards Asia, you see they nearly don't take any milk, any cheese products, any yogurts, nothing. Why? Because their body is still not used to that. It's a different climate. It's a different biological process in their bodies, and this is actually causing a lot of, I would say, side effects. Now, what is really important about sustainability? You are here in India, you are in South India, Cochin region. You should always support the local industry. What I mean by this, whenever you are, I would so say, buy products from abroad, there is a lot of side effects and a lot of, I would so say, side costs involved, which means you have the transportation, you have the taxes, and. So one of the key elements to make your business sustainable is to support local society and definitely to buy from the local market. It helps to stabilize the industry, it helps to put down your cost, and at the end, you are promoting your own region. I think this is really, really important. Now, talking out of the box, you know, nowadays you always have to come up with creative ideas which do changes in the world, which alerts people and which makes them think and talk about what you do. You have social media where you can reach hundreds of millions of people. And we did an activity 2 years back, which was quite interesting. We said we would like to cook on the ESA space station in the orbit. And everyone says, how this is possible? But there are ways in getting certain things done, and I would like to show you a video about that one, what we did. And with this activity, we had 9.4 billion engagements, because it was something which was quite out of the books. And thinking different. And I would like you to play the video actually from the Space Club kitchen. And it has sound, of course. Hello, I'm ESA astronaut Matthias Mauder, currently living and working in space. Bernd and Big City Beats are teaming up with me to host the largest orbital and international live stream cooking and music event in history. Bernd ist ein unfassbarer Fantast, aber jemand, der eben seine irren Hirngespenste auch zur Realität bringt. Und ein Mensch, der vor keiner Herausforderung sich scheut, Unmögliches möglich macht, eine Fantasie, eine Vision hat, die manchmal, glaube ich, viele Leute auch eher fassungslos stehen lässt und vielleicht auch zurücklässt. Aber wenn man es schafft, einigermaßen Tempo zu halten, ist man eben sehr oft Teil von wirklich Großen. Ich mag kreative Köpfe und so ein bisschen, denke ich mal, sind wir da auch, glaube ich, Seelenbrüder. Ich weiß, dass es oft schwer ist für Leute, die weniger kreativ sind, dass man die verliert, dass man die Botschaften immer wieder erklären muss. Und ich sehe das auch bei Bernd, dass er sehr oft 2 Schritte voraus ist und dann viele Menschen einfach nicht dem folgen können. Was ist, wenn ich David Guetta fragen würde, ob er bei mir in der Küche Musik macht, und Tim Melzer, wenn er kochen würde? Und bumm, war die Club Kitchen geboren. Wir machen hier 2 Dosen und die ganze Welt wird zur gleichen Zeit mit dem Weltraum zusammen kochen. Mein ganz großes Ding ist ja, Dinge zu verbinden, aber es gibt ja noch die große Menge an Menschen, die sich halt nicht mal die Ingredienzien kaufen könnten von dem Rezept. Da muss irgendwas passieren. Und daraus ist die Idee entstanden, da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass ich jetzt den Grundstein legen konnte zur
Bernd Breiter Foundation, Essen aus dem Weltraum. Der Slogan wird 1 Billion Meals from Outer Space sein. Diese 2 Dosen sind für mich stellvertretend für einen Tag, für einen Menschen keinen Hunger zu haben und die wollen wir gerne dann eben spenden. Also ich muss sagen, mit World Club Kitchen ist nicht unsere erste Kooperation. Der Bernd Breiter, wenn der ein Event macht, da stehen Hunderttausende von jungen Menschen und wir erreichen ein Millionenpublikum. Insofern ist das eine sehr schöne Sache. Würdest du sagen, dass der Bernd so ein bisschen vielleicht so der moderne Bob Geldof sein könnte? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, der Vergleich ist mehr als angemessen. Hi, my name is Bernd Breiter. I'm the CEO of Big City Beats and the World Club Dome. For 2 decades, my team and I have grown and made sure based on a few very important beliefs. If we are passionate, living life in its fullest, staying creative and curious, we can achieve things that nobody has ever imagined to be possible. After 20 solid years of experience in the entertainment industry, building the biggest clubs all around the world and even in space, we understand what people truly need. That this is a process of discovering, venturing out, finding new space, growing, and then returning, arriving, and feeling home. I believe in the 2 most powerful universal languages, food and music. It's what brings people together all over the world, all over our beautiful planet Earth. This is why Big City Beats at the World Club Dome created the Big City Beats Space Club Kitchen together with the European Space Agency straight from the ISS, the International Space Station. I met Bernd Breiter several years ago for the very first DJ activity on stage, and I thought initially, like, wow, what a crazy guy. I mean, just building a Ariane 5 rocket in almost original size on the stage and having the entire setup so that you feel in the music, in the sound or the bass line like a real rocket launch. And he had more ideas, and he said, like, do you want to come to the highest club in the world? Do you want to come to the deepest club underground? Do you want to be a DJ in space? And if you fly to the moon, I can make you a DJ on the moon. He has so many crazy ideas, and the funny thing is, all of the ideas he actually realizes. So, respect Bernd, excellent job, and keep on going. When I met Bernd, he talked about his idea. The idea was for me basically unbelievable, genius. World Club Dome goes Wax. Vereint mit 12 Millionen Köchen, Millionen von Menschen. We will fly to space. I will take Big City Beats to the International Space Station, and there we will combine music, food and space. And we will unite the entire planet. Welcome to Big City Beats World Club Dome! Hi, this is Martin Garrix, and I'm part of the Big City Beats family. You're such a dear friend, and what you created with World Club Dome, Big City Beats, is absolutely groundbreaking. And I am so lucky and honored to be part of your ride, part of your vision. You've inspired so many people, and you brought so much happiness to the world. I'm floating up here on the International Space Station ISS and will be directing the event from here, forming our planet into one global table for the first time in human history. Ich glaube, dass es grundsätzlich im Leben keine Limits gibt und keine Grenzen. Es wird natürlich immer suggestiert, dass wir Grenzen haben, aber ich glaube, man muss da echt sich selber auch von frei machen. Man muss seine Visionen, seine Träume verwirklichen oder versuchen zu verwirklichen. If we are able to unite the world, what message can we send? If we really work together with millions of people, for me, it was only a vision. And it was years ago
when I had this idea, it becomes real. Because Matthias Maurer now is on the space station with the food, with the club kitchen. And in a few weeks, we will cook together. We will dance together. The whole earth. I hope I see you all cooking and dancing together at the Big City Beats Space Club Kitchen. So you see, where is the will, there is a way. And anyone who wants to achieve something in life can do. With this initiative, we created 1 billion meals for the needy as a charity activation. Feeding 1 billion people on Mother Earth with people like you. Unite chefs, get chefs together, work in one direction and make it happen. And respect whatever Mother Nature gives you. The most important thing for you in the future will be think twice how you use your raw material and that you really try to work with zero waste. Because with this direction, you can feed millions of people which are at the moment undernourished or dying of hunger. And it's not geographically just saying it's a part of the world, it's the whole world. I did events in America, for example, where people live hundreds and thousands on the street because they don't have any social security. You find that in India as well, and even in super industrialized areas and countries, like in Europe, you find people the same way. And sometimes they come into this situation totally unforeseen and none of their fault. So we have to open our eyes. And I believe the most important thing is we, as human beings, waking up and making the world a better place. And from the bottom of my heart, I wish that all of you, all the people here in the room, your friends and colleagues, which think about that, will go into the same direction. And I'm wishing you from the bottom of my heart a fantastic time here at the campus to learn about all the ethical issues in regards to sustainable practices and to the human touch in everything. Because as we heard before, artificial intelligence, technology is not everything. And it will not actually take your profession away. It will change, but in a lot of instances, artificial intelligence can never do the job what you as human beings are doing. And this artificial intelligence is fed by people like you. You are the brain behind. And I want you all to think about this very deeply for the future, to give your children and the children of your children still a happy, healthy, and sustainable Mother Earth where we all nourish from. I want to say thank you very, very much that I had the pleasure to be invited here to speak in front of you. And hopefully a little bit what I said will remain in your thoughts, that you can actually use that in the future as well. A very, very special thanks goes to Dr. Shehri. I would like to call him on stage, please, because I have a small surprise for him. As doctor is very innovative and creative and always tries to think out of the box, I also would like to think a little bit out of box because we have a long friendship, and whenever he needs anything for you people, I'm there for you. And at the same time, I would like to give this to the faculty here and to Dr. Shehri. It's a membership, it's a lifetime honorary membership of the Saudi Arabian Chef Association.
Thank you very, very much for the great applause. I think he really deserves. All the leaders here of the faculty are really fully engaged to give you a bright future. Thank you very, very much. A few words. It's a great honor. Getting a membership in this Saudi Arabian Chef Society. Am I right? Correct. From a world-renowned chef and the former president of World Association of Chef Society, Mr. Thomas Gubler, an iconic chef of the world. So it is something, not only a honor for me, but I dedicate this honor for our institution, for our faculty, and overall for you people, all my students. Tomorrow, if God permits, I would like to see you people in my place and getting much better honor from people like Chef Gubler. So hope for the best, and thank you, Chef Gubler, for considering me and my institution for having this great honor. Thank you. So now we'll have a question answer session. So if you have any questions or queries, you can ask. Come on, ask any questions you would like to know. Anything which burns in your heart and you would like to get an answer for. And don't be shy. Hello, Chef Thomas. So my name is Rebecca Alex, and I would love for you to answer about the farm-to-table concept. So how can this farm-to-table concept be practically implemented in high-volume commercial kitchen with still ensuring consistency in the menu planning and also when it comes to sustainability at such a large scale? And how do you manage to cut down on cost and food waste? Now, the question was not really clear because you spoke a little bit quiet, but I want to sum up something like you said, and the volume of production, how to get actually people involved and how to secure actually that you have a stable quality. One of the key elements for whatever you have to do is actually you need fully trained staff. One of the key elements, you have to actually hire people despite of the level of knowledge. And then you have to further develop them in your own organization. You have to send them to trainings, to constant trainings, to send them out and to give them an opportunity to further learn and definitely to evolve them as per their wishes and dreams. But in order to have constant quality drives in whatever you do around the world, you have to have a monitoring system in place. It could be actually due to QC, to quality control, which means you have a segregated team which is always monitoring what you are doing. From the process on arrival of the goods till actually the products are leaving the facility. Very important, you have to keep always random samples. The next thing which is really important, that you always have a team which is evaluating and tasting all the products you are producing on a daily basis, and you keep track records of that. Because this enables you to clearly identify in which shift things has been produced, when it has been produced, and how it has been produced. So that will help you actually if you use AI systems, which is actually quite well established in this kind of production flows. And I think here artificial intelligence is very helpful, and it's really an add-on value to our processes. And at the same time, you also have to follow global trends, try to adapt and try to actually follow what is actually going on in the world of cooking and in the culinary world to make sure you are never left behind.
You always have to be in the front line, you always have to be a trendsetter, and you always have to believe in your products. Okay? Anything else? Thank you very much. Any other question? Chef, thank you for your section. It was really wonderful. So, Googler Chef, I have one question for you. You are going for train the global-wise train all the chef and young chef. So, how about Indian chefs are in the competitive, at international level? Now, Indian chefs, actually, as I was about 50, 60 times here in India, I see the development of Indian chefs from north to the south, east to the west. And due to constant trainings, which actually we as world chefs as well was heavily involved in that, and IFCA, SICA, a lot of the big organizations here followed rules, regulations, and criteria. And I think the most important thing for a country like India is that you participate in events which are globally. That's number one. Number two, how to train the people. You have, if you go somewhere, to train the people beforehand. That's really important. Then give constructive criticism on what have been done in order to make them aware about the mistakes and to avoid these kind of mistakes for the future. I have to say India has been, I don't want to say learned a lot, but has improved a lot in their methodology, in regards to hygiene, and as well in their cooking techniques. Because what I said in the beginning in the morning, it is very important to keep traditions alive, but go into modernity, which means you do the food as you have been learned to do so, but you can modify it to a more apparent presentation. And I think this is one of the key elements what you have to do, because your cuisine speaks for itself. You have your own identity, you have your own fingerprints in the culinary world all around the globe. And I think one of the important things is that you really always try to develop the country further and further with new techniques, and definitely monitor that on a professional way. Chef, can I have one more question? Can I ask? What is your most important message in hotel management students in India who dream and work for an abroad and world-class chef become? For me, the most important thing, what I would always say to any student in the world, respect people despite of a color, race, gender, and belief. Believe in the power of the white jacket. Make the world a better place in terms of you think before you act, and you do that smart. Always keep your traditions high up. Be an ambassador of your country and make India proud of your visions and of your goals. So, the final question. What is this one moment in your career that you made feel, yes, this is the right way, pathway I choose? You achieve that, or still you are going to? Look, for me, I am proud of one thing, that I never lost the passion in cooking. And this is one of the key elements which, if you keep this fire burning, you will never age. I'm a dinosaur of the industry, but in my head I'm still quite young. And this is exactly what makes the difference with people who always get stagnant and doing the same things. Definitely I was very proud that we was winning the Culinary Olympics. I was very proud to become a world chef president in running 12 million chefs, and many, many other things. But I think the most important thing that for me is that I still have a lot of contacts to all the young people which are now 16, 17, 18. I can reach them still, and I think this is the biggest achievement you can have, that you have a big following and that the people are actually believing in what you do and how you express it to them, and definitely to support young chefs from all around the world. And as it says, I mean, 50 to 60 times India says a lot. India is for me a part of my family, and I'm very, very proud always to come to enjoy the great hospitality and of course the good food. Thank you very much. Chef, the final question. What is this one moment in your career that you made feel, yes, this is the right way, pathway I choose? You achieve that, or still you are going to? Look, for me, I am proud of one thing, that I never lost the passion in cooking. And this is one of the key elements which, if you keep this fire burning, you will never age. I'm a dinosaur of the industry, but in my head I'm still quite young. And this is exactly what makes the difference with people who always get stagnant and doing the same things.
Thank you very much. So how the young chef can be utilize the social media self-promoting himself? Look, going a little bit into a negative direction, a lot of people, they are going as food critics and whatever, have no clue about what they do, no clue about cooking, and trying to criticize chefs. That's something which I believe is not correct at all, and you always have to see the circumstances. But social media is a fantastic platform if you have the right connection and links. Imagine you have 12 million members. Now, out of these 12 million members, every member has 3 family members. So that's already 48 million followers. And all of this, they have maybe 2 friends. That makes already 96 million followers. So it is what you put out to social media, how interesting you do it, and how attractive you actually frame the whole story. Make a story out of what should be done and how it should be done. Don't over-accelerate, don't under-accelerate, but put it out. And you will see, you will have a great following on that one, that's for sure. And your goal is young people, because if you go to us as dinosaurs, most of them, they don't know how to use a computer properly. But I worked once with Amul, and you all know Amul, right? And they asked me actually, can you make a cooking show in Saudi? It was in COVID. I said, okay, why not? And it was a live cooking show in my kitchen. And I didn't like that very much, but I said, I made that. And they only used a very old-fashioned platform, which is called Facebook. But I had 5.6 million people live on that cooking. So it's not said that something which is old and old-fashioned doesn't work out. It was their platform because it was most probably free of charge what they used, but they connected it and linked it rightly. You have so many other things. You have Instagram, you have 1,000 other opportunities. Don't put everything in all channels. That's not wise. Select 2 or 3 which you feel it suits you best, and it can give you the result you are looking for. So thank you, Chef. Thank you so much. So not only Chef, we have some social responsibility. We understand that. Thank you so much. Anyone else? Any more questions? Hello, Chef. We had seen a video about World Club Dome. So I have to ask a question about that. What inspired you to be a part of music meets food like this? Look, it's very, very good question. We all know that food and music goes fantastic together. If you have a fine dining, you have classic music. If you have a party, you have snacks and finger food. And if you have actually something official, it could be any kind of music. It could be an orchestra or what. But people like to enjoy food when they listen to music. And it goes very well together because music and food, both is artistic, both is nourishment, and both, I also would say, close and open bridges. Because it's a language, music and food, which does not need a translation. It goes direct by feelings. And when you create good vibes and good feelings, you always will have good food and good music. So that's the way we combined food and music. Thank you, Chef. Welcome. Anyone else? Good afternoon, respected sir. What I want to ask is, what is the most beautiful dish you have ever created? Oh, that's a question, man. You bring me now in trouble. I tell you a funny story, okay? A very good dish which we created, you will be laughing, was about 1990, when people also called me crazy. We was running one of the 10 best restaurants in the world in Sweden, and we came across lobster, shellfish. Let's make shellfish in marzipan sauce. And every son said, are you crazy? What are you doing?
That was the best-selling dish. We sold 100, 120 lobster a day because the flavor of the shellfish goes fantastic with the roast aroma of the nuts of the almonds, which you have in marzipan. And if you combine that one with flash-fried peppers, 2-3 colors, it's an amazing combination. A little bit ginger to it, and that little bit lemongrass. You have a dish which is really mind-blowing. This is something out of the box. But I believe the best food you create as a chef is the food which does not let you stop to eat. It tells you, eat me, and you're full and you're still eating. This is the key actually in making really, really good food, I would so say. Okay? Thank you, sir. Have a great day. And very important, what I would like to add on a personal level, it is not using oysters, caviar, and truffles and champagne. It is make something out of a good lentil, out of a good potato, and maybe out of nice okra. Because this is real cooking. And it needs skills. To add expensive products on top of anything, anyone can do that. And it's just make the dish very expensive. Yes, in some instances it makes a difference. But to differentiate simple, yummy, good food, perfectly cooked, and something which is artificially pepped up due to expensive ingredients is most of the time not worth it. Thank you, sir. Thank Have you. a great day. Anyone else? Free of charge? Good afternoon, sir. Afternoon. What are the challenges you faced to be a master chef? What challenge I faced to become a master chef? There are no challenges. If you know how to cook, if you follow the right ways and procedures, you can do that. Because it's all about the basics you have to know. And listen very careful. When I made my apprenticeship, the last day of my final graduation, that was that time the best chef of Germany. The entire committee said, on this day when you made your apprenticeship final cooking, you would have made your master degree with excellence. So that does not mean age and doing a lot of things. You have to do the things right. And that's the most important thing. When the people tell you, make my steak medium, do it medium. Don't make it rare, don't make it senior, don't make it well, make it medium. When the people telling you, cook the pasta al dente, cook the pasta al dente. Better you try 2 times than 1 time too late, because then it's overcooked. And learning actually to become a real master chef, a global master chef, certified and recognized, it takes you time, it costs you quite a bit money. There are not many countries around the world which officially graduate you as a world certified master chef. There are only 5 countries in the world in the moment which have this ability. Yes, a lot of chefs are called master chef, and I had actually some discussions with chefs, and they said, I asked them, why you are a master chef? He said, because I'm above 40. I said, I'm sorry. You are a cook. You are not even a chef. And not even a master chef. Don't dream about that. Because you don't have the academic background to it. You might be a master in execution. That's true. You might be a master in cooking. But that's why you are not called a master chef. So always go to the correct channels, do your institutional studies, and go the right way. Okay? Thanks, sir. Good afternoon, Chef. Sahil. It's just a casual question. Nowadays, here in India or especially in Kerala, if we have a family meetup or something, we just give an order to catering people for arranging food for us. But since you are a world-renowned chef and your wife is also from hospitality sector, just I would like to know whether if you have a family get together or something, then you cook for them or you order for someone, order from someone. That's a very good question. I mean, you can have a good answer here. I myself, I love to cook, for example. And I cook in the night 2 o'clock or 3 o'clock, and
my new Indian girlfriend here, she then always says, I don't want to eat now. It makes me become bigger. I said, okay, leave it. But then she starts eating, she says, oh, I love it. So I love to cook for my family. That's very, very clear. And for my friends, I can cook 24/7. But also what you said, I think it's really important. If you want to go somewhere abroad and you want to work, you can take your families also with you if you have the right academic background, because this enables you to get also the right visas, so you don't have to leave them back behind. But if you are young, take an opportunity, travel the world with the basics you get here, and then finally, when you're in the right position, take your family and let them travel with you. It makes you more relaxed and most probably, I so would say, a good family father or mother. Thank you, sir. Welcome. Anyone else? Hello, chef. Are you okay? Yeah. What's your biggest challenge as a chef when cooking for thousands at such as a massive event? Sorry, could you repeat, please? No, because you can't hear that yet. What's your biggest challenge as a chef cooking when cooking for thousands at a massive event? Look, to cook for 50 people or for 5,000 or then for 50,000, it's not a big witch work. It is a structuring and organizational thing. We do 5.6 million meals a day in all different levels and categories. And again, you have to start not only from the cooking. As much bigger the event is, you have to structure your purchases, you have to actually organize your storing, you have to organize the logistic to it, and at the end, you have to have the right team to do it, because as much bigger, you need a team. And as I said in the morning today, always work as a team. Chefs are team players. Yeah? And that is one of the key elements what you have to do. Work together hand in hand, otherwise you can't finish the mission. That's for sure. Sir, what culinary trend are you most excited about right now, and how does it influence your approach to cooking? Latest trends in cooking. Okay, it depends on the part of the world where you are from. One of the trends is simplicity and puristic, which comes from the Nordic countries. They take only 3, 4, 5 ingredients, put them perfectly together, and are winning since 7 years all the big events all around the world. That's crystal clear. People are very hungry for new innovations and new creations, which we had once in the Blue Moon. We had what I so would call it nouvelle cuisine. That was a 5-year trend, 6-year trend, very small portions, sophisticated cooked, but people had to go out from the restaurants and they were starving and they went to McDonald's to eat more. So that was also not the right trend. Then you came actually with espumas and all this, everything goes to a siphon, everything gets actually pulverized and actually moused. Nowadays, I think one of the biggest trends around the world is natural, identical food, a regular normal portion, but cooked to perfection. With this you can never fail, never. Yes, you have a lot of fast food, I so would say, trends in the world, which don't mean cheap fast food. Finger food, small bites, and then definitely coming up as well with creations which are not identifiable. And this is one of the reasons for me which I don't really like that. I would like to know what I eat. Not by ingredients, but I want to taste. If I taste the chicken, it should taste chicken. If I taste the potato, it should taste potato. But if the potato tastes rubber and the chicken tastes like fish, there is a problem. So you have to focus on really
putting the natural flavors and ingredients towards the level that as an expert and as a consumer you can identify what you're eating without getting confused. Yeah. That's really important. Okay, sir. Thank you. Thank you. So last question. One more, if you have. Okay. Super. Good afternoon again. What is your signature dish and why? What is my what, please? Signature dish. Signature dish. Oh. And why? Well, over 40 years I made a lot of signature dishes. Very difficult to say. Basically, let's say what I love to do. I love to work with natural products like things coming from the forest, wild mushrooms, deer, venison, anything which comes and cannot reproduced in an industrial way, which grows still a day naturally. And I love to work with products like that. Thank you, sir. Okay, Have a nice day. Okay, thank you very, very much for the interaction, and I will hand over the microphone to... I know, Sona. Thank you very, very much for whatever you do. Thank you, Chef Thomas Googler, for that insightful and thought-provoking session on technology and human touch with sustainable practices. So now we have come to an end to our technical session, and now we'll begin with our valedictory session. Ladies and gentlemen, as we come to the concluding part of this enriching and insightful seminar, we are now begin the valedictory session. This session marks not just the close of our formal proceeding, but also celebrates the success of the knowledge, experience, and ideas we have shared over the course of the day. We take this opportunity to reflect on the key takeaways, acknowledge the contributions of our esteemed speakers, and extend our gratitude to everyone who made this seminar a meaningful and memorable event. With this, I warmly welcome all our dignitaries, speakers, and participants to this valedictory session. I request our honored dignitaries to please step forward and be seated on the dais. I now request our HOD, Mr. Verghese Johnson, who will now share the key highlights and takeaways from our session, to come forward to address the gathering. Good afternoon all. The one-day international seminar on the changing role of chefs in the new age gastronomy, held on 18th of July 2025 at SJIHMCT Palai, brought together culinary professionals, educators, and technologists to explore the evolving landscape of gastronomy. Reverend Father Joseph Waterpill, Director of SJIHMCT, officially opened the seminar, setting a thoughtful and engaging tone for the day, underscoring the intersection of tradition and modern culinary evolution. A ceremonial lighting of the lamp followed,
with all dignitaries on the dais participating, symbolizing the enlightenment and collaborative spirit of this event. Dr. Sherry Kurian, the principal of SJIHMCT, highlighted how this conference aims to equip chefs for the future by blending traditional culinary arts with digital literacy, sustainability, and global best practices. Mar Joseph Kalarignat, Bishop of Palai Diocese, delivered the presidential address and launched a new publication marking a significant milestone in both academic and culinary literature. Protosyncellus Monsignor Reverend Father Dr. Joseph Tadathil, Chairman of Diocesan Education Trust, shared his insights on advancing culinary education in the digital era. Reverend Father Dr. James John Mangalath, the administrator, provided the administrative view, emphasizing institutional support for innovation in the field of gastronomy. Chef Thomas A. Googler, Vice President of the Saudi Arabian Chefs Association and Honorary Chairman of the Global Culinary Alliance, delivered the keynote. He highlighted the multifaceted role of modern chefs, integrating social, environmental, and technological aspects to address global challenges in the culinary world. Let me move on to the main points of the technical sessions. Session 1, topic was Hybrid Chefs of Tomorrow, Required Skills and Digital Literacy. The speaker was Chef Suresh Kumar, PM, Corporate Executive Chef at O by Tamara. He emphasized the need for chefs to adapt to hybrid roles, blending traditional culinary skills with digital literacy to meet modern demands. He told that health-conscious menus are on a rise and steps need to be taken to control wastage in the kitchen. Chef opined that there are reasons why guest preferences are considered more these days. A chef should be passion-driven, should stick to the basics, and being an Indian should promote Indian cuisine around the globe. He reminded us that there is no substitute for hard work. Chef Suresh once again underlined the fact that humans cannot be replaced by machines. Session 2, Smart Kitchen, Robotic Kitchen Automation Tools Integration with Operations was the topic. The speaker was Chef Naveen M., Executive Chef at CGH Earth Enterprises, Kochi. He discussed the integration of robotic automation tools in kitchen operations, enhancing efficiency and consistency in food preparation. Chef Naveen gave us an overview of smart kitchen evolution. He clearly explained the benefits of culinary automation. Mr. Naveen stated that traditionally, chefs were craftsmen who focused on technique, repetition, and discipline. Modern gastronomy is inseparable from science. Smart Kitchen integrates Internet of Things, artificial intelligence, robotics, and sensors along with menu engineering. Seasonal fruits and vegetables are crammed with nutrition and are healthy. We witnessed a video of a robotic arm preparing steak. Chef discussed how a kitchen display system actually functions. He mentioned various recipe management platforms and the various new techniques introduced in cooking. Some of them are as follows: fermentation mapping, emulsification, forming, spherification, and curing. He discussed automated cleaning methods followed in the industry. AI can help in reducing food wastage, improve efficiency, and at the same time, high initial investment and limited flexibility are its disadvantages. He ended the session using the quote of Tom Cruise: "It's not the plane, it's the pilot." Moving on to session 3, Culinary Intelligence, Blending Human Creativity with Artificial Intelligence. That was the topic. The speaker was none other than Chef Sujit Matthew George of SJIHMCT, Palai. He explored the synergy between human creativity and AI, demonstrating how technology can augment culinary innovation without replacing the human touch. He emphasized on 3 points: human element,
artificial contribution, and emotional connection. Human touch and AI can create wonders in the field of recipe and product development. Same with the case in the field of food safety and restaurant management. Chef also explained the benefits of blending human creativity with AI, such as personalized dining experience for customers, discovering new flavor considerations for chefs, and the list goes on and on. Chef Watson by IBM, Plant Jammer application, AI in smart kitchens are some of the real-world examples of culinary and AI combo. He ended the session by discussing the future of culinary intelligence. Moving on to the last session, session 4, technology and human touch with sustainable practices. The speaker was Chef Thomas, a Googler, Vice President of Culinary, Catering KSA. He addressed the balance between technological advancements and maintaining the human element in cooking, emphasizing sustainable practices in the culinary industry. We are not respecting our sources, and half of the food that we prepare is going as wastage, chef said. There is need to support the local society. Empowering local communities is the key to build a sustainable world. This act reduces environmental impact and will definitely strengthen the economy. A video of World Club Dome in association with World Association of Chefs Societies was played. It was a fusion of beats and culinary arts. The concept promoted local ingredients and waste reduction, aligning with the values of wax. It was a multisensory experience unlike any other. It brought together music, gastronomy, sustainability, etc. Each technical session included interactive question and answer segments, allowing participants to engage directly with the speakers. Let us explore 3 key takeaways of this international conference. The first one, evolution of the chef's role. Modern chefs are expected to be versatile, embracing technology, sustainability, and innovation. The second key takeaway is technological integration. The adoption of AI and robotics in kitchens is transforming culinary operations, enhancing efficiency while preserving creativity. And the last takeaway, sustainability focus. There is a growing emphasis on sustainability practices, ensuring that culinary advancements contribute positively to the environment. This seminar underscored the dynamic nature of the culinary profession, highlighting the importance of continuous learning and adaptation in an ever-evolving gastronomic landscape. With that being said, I would like to end the summary of this seminar. Thank you. Thank you, sir. I now invite Chef Sujit Matthew George, Assistant Professor of our Institute, to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, distinguished guests, dear delegates, participants, faculty members, and my dear students. It is indeed my proud privilege to deliver the vote of thanks on this memorable occasion of the International Seminar on Changing Role of Chefs in the New Age Gastronomy. First and foremost, I thank Almighty God for His abundant blessings which enabled us to conduct this seminar successfully. I extend my heartfelt thanks to our chief guest, His Excellency Mar Joseph Kallaringat, for his gracious presence, inspiring words, and for releasing the book during this occasion. We are truly privileged to have with us Chef Thomas Googler, an international culinary icon. His keynote address and session give us deep insights into the future of gastronomy and evolving role of chefs in this digital era. Thank you, Chef. And may I now request our respected director, Father Joseph Vatapalli, and Principal Dr. Sherry Kurian to kindly present a memento to Chef Thomas Googler as a token of our appreciation.
Thank you, Cha. Thank you, sir. A special word of thanks to Monsignor Reverend Father Dr. Joseph Tadathil, Chairman DTT, and Reverend Father James John Mangalathu, our esteemed administrator, for their valuable presence and guidance. I also wish to extend my sincere thanks to Chef Suresh Kumar PM for his thought-provoking session on the hybrid skills required for the chefs of tomorrow. Thank you, Chef. May I once again request Director and Principal Sir kindly present a memento to Chef Suresh Kumar PM. I equally thank Chef Naveenam for his highly relevant session on smart kitchen and automation in culinary operation. Thank you, Naveen Chef. And again, I request our director, Father Joseph Vatapallil, and our beloved HOD, Varghese sir, to present the memento as a token of appreciation. I am deeply grateful to Reverend Father Joseph Vatapallil, our respected director, for his warm welcome and constant encouragement. Thank you, Father. In this occasion, I would like to express our sincere gratitude to our Bursar, Father John Mattamundail, for his continuous support. I also extend my gratitude to our beloved Principal Dr. Sherry Kurian for his constant guidance and for emphasizing the importance of this seminar. Thank you, sir. I would like to express our sincere gratitude to our beloved HOD, Professor Varghese Johnson, sir. And finally, my sincere thanks to all the participants, delegates, faculty members, students, and all the well-wishers for your active engagement and cooperation which made this event meaningful and successful. Let us carry forward the valuable insights and reflections from tomorrow into our professional journey ahead. Thank you once again. Thank you all. Thank you, Chef. As we conclude our valedictory session, I would like to extend my heartfelt gratitude to all our speakers, dedicated committee members, and valuable participants, and especially to our hospitality partners and sponsors, Backwater Ripples Kumaragam, Kumaragam Lake Resort, and Coconut Lagoon, whose generous support made this seminar possible and a great success. May I request you all to please rise for the national anthem.
See, all the students now, we are going to take a group photo. I request all of you to stand up in the respective position. We will be having a group photo taken from here, so that we will be getting entire view of all of you. Thank you.